Think about accessibility, location and distance. Tano wameripotiwa kupona kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari, na kisha tutakuwa tunakufahamisha hapo mida za baadaye. Lakini tukivuka katika kaunti ya Nyandarua, ni kwamba wakulima katika kaunti ya Nyandarua wamegeukia upanzi wa mianzi, ambayo wanasema ina manufaa zaidi kilinganishwa na ukulima wa viazi na pareto. Kwa mujibu wa Gavana Francis Kimemia, zaidi ya wakulima 300 wanapanda miti hii ambayo ina uwezo wa kustahimili mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, Kimemia amepigia debe ukulima huu akisema kuwa wakulima watapata faida chungu nzima. The bamboo cash crop compared to pyrethrum or potatoes or milk is a much higher yield, because you can see it's labor free, other than during the when you plant it and you're able to intercrop it when it is young with potatoes and any other crops. Once it's mature, it becomes a very thick forest, and as I've said, it grows up to 25 feet to 30 feet in this county, especially in areas like Mirangine. The word Mirangine means bamboo, so you do not have problems of weeding, problems of herbicides. There are no insects that attack the bamboo. Of course, there is modern husbandry that is required to make sure that the crop shoots up faster. But it's a very, very labor less, almost labor zero crop. After 4 or 5 years, you just wait for the end of the year, cut the crop, harvest it. 400,000 shillings are in the pocket for 40 years, and you're able to utilize it. As a county, we're able to earn revenue from it, create employment, create wealth, and create opportunities for industries that will emerge, and cluster industries that also emerge. Tukiona viazi kuna kazi mingi sana. Juu viazi kuna kazi mingi sana. Kupanda hiyo viazi, kupalilia, kupiga dawa. Dawa unakuta kabla uvune hiyo viazi unapiga kama mara 10 na kitu. Kisha ikisha koma hiyo viazi, unakuta venye unanunua na broker ni bei mbaya sana. Hata kurudisha hiyo viazi na kushinda kurudisha. Juu unakuta saa pesa yenye unatumia kulima hiyo viazi, kupanda, kununua fertilizer, dawa, hata hairudishi. Sasa sisi tulionea vizuri tupande miazi juu haina kazi mingi. Ukishapanda, kishalimia, uifanye pruning, sasa unaongojea pesa. Naam, bila shaka mtazamaji, tukitoka maeneo ya Nyandarua kwa sasa tunafululiza hadi maeneo ya Githunguri, ambapo familia moja katika kijiji cha Ngenia, eneo bunge la Githunguri, sasa inalilia haki kutokana na kuvamiwa mara kwa mara na watu wanaofahamu. Kisa cha hivi majuzi ni mwanamume wa umri wa makamu aliyeachwa na majeraha ya panga. Familia inasema kuwa vita hivi vilianza kutokana na mzozo wa ardhi ambao umekuwa ukishuhudiwa, kesi ikiwa bado kotini. Hatua yao kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi eneo hilo ikionekana kugonga mwamba. Vile niliona mara 5 ya kifo ya watoto yangu ambao najua ni mingi zaidi, manaenda jela kila siku. Kuvigwa marivigwa kabisa. Ni watu makaveo mbesa magakuja kumafi. Ni mambo imeanza kuanzia tarehe 18 mwezi wa 8. Ambapo nilikuwa nimeweka fence kwa shamba yangu. Huo kijana akakuja akabomoa. Nikaenda nikamstaki kwa Michael police post. Kuna action Naam, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba taifa la Tanzania limefutilia mbali marufuku ya kuzuia ndege za Kenya kuingia nchini humo baada ya Kenya kuondoa vikwazo vya wasafiri kutoka Tanzania vya kuwekwa karantini ya lazima
kwa siku 14. Barua iliyotolewa na mamlaka ya usafiri wa ndege Tanzania ilieleza kuwa Tanzania imetupilia mbali marufuku ya usafiri wa ndege za Kenya kwenda Tanzania mara moja. Tanzania ikisema mamlaka ya usafiri wa ndege ya Kenya imefahamishwa. Isitoshe, Tanzania imesema itafuata utaratibu uliotolewa mwaka 1944 nchini Chicago kuhusu usafiri wa angani baina ya mataifa hayo mawili. Jana Kenya iliorodhesha Tanzania miongoni mwa mataifa ambayo wasafiri wake hawatawekwa kwenye karantini ya siku 14. Naam, tukisalia hapa jijini Nairobi ni kwamba waziri wa mazingira Keriako Tobiko amewarai gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko na mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi kushirikiana kuhakikisha kwamba mazingira jijini Nairobi yametunzwa. Tobiko alizungumza haya wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhifadhi wa ozoni katika bustani ya Michuki mapema leo. Ni hafla iliyohudhuriwa na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko pamoja na mashirika mbalimbali ya kuhifadhi mazingira nchini. And forestry and all that end up on the roundabout or on the roadside. All of us are working together, serving the people of this beautiful country, serving the people of this beautiful city. It is not competition as to who is more powerful, who is senior, who is more influential. That really doesn't matter at all. What our people want and deserve is unity of purpose. The human race remains the greatest culprit in the degradation of our environment and depletion of the ozone layer. And it takes recognition of the same to reverse the effects and hopefully restore our environment to a standard that is suitable for all living. Naam, tukiachana na taarifa hiyo na kuvuka kwingineko kwamba serikali ipo katika mikakati ya kubaini mipaka ya misitu wa Mau upande wa mashariki ili kubuni sera zitakazosaidia katika kutatua swala la wahamiaji haramu na kusuluhisha mzozo ambao umekuwepo wa shamba eneo la Mau. Mshirikishi wa bonde la Ufa George Natembea amesema kuwa mzozo wa shamba ambao unaozidi kushuhudiwa maeneo ya Molo na Njoro umesababishwa na ugomvi wa ardhi. Kulingana na Natembea, wanashirikiana na washikadau husika kutatua hayo. Settlement litakana kuishia hapo. Wangojee uamuzi wa mahakama. Hiyo ndio mpaka sasa 1997. But as you can see, kuna watu ambao wako beyond that na ni watu wengi sana. That's what I'm saying, we have to make a resolution one way or the other, wala tutafanyia namna gani. Yeah. So that big one simply means we start from the known to the unknown. Even up to now, attempts of the gazette, watu walienda kotini, Ogeka walienda kotini, civil society. So maana imekuwa inakaa namna hii. Unapata watu walipewa shamba na serikali, wengine walijileta. So unapata watu kupigana is very easy because we have not resolved the land question. That's what we are saying now going forward. Lazima to resolve the land question. Maana titles hapa ziko na caveat. Mtu hawezi hata mwenye yako na title hawezi kuuza, hawezi kununua. This one iliwekwa na Kenya Forest tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Na hii ndio ilichangia tangu iwekwe, hii ndio imechangia vita mara kadhaa. Umesikia Naiswet inapiganwa, ni hii kitu ndio imelete vita. Na ile pikoni ya mashamba tunayojua ni yale yako pale juu, na hiyo ndio tunajua ambayo inatuletea amani. Wengine wameuawa, watu karibu 10 na kitu wameuawa. Hata saa huu tukiongea leo jana usiku watoto wetu hawakulala. Kumbuka mtazamaji, mzozo umekuwa ukishuhudiwa katika maeneo ya Mau. Hatufahamu ni kipi ambacho kimekuwa kikiendelea katika maeneo hayo.
Bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi. Tukiachana na hayo na kufululiza hadi katika kaunti ya Bungoma, ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Sirisia wamepinga vikali hatua ya gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati kuanzisha manispaa mpya eneo la Chwele, wakidai idadi yao ni kubwa mno na gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati anapaswa kuwapa manispaa yao wenyewe. Mike Kagongo na taarifa kamili kutoka Bungoma. Wakiongozwa na wawakilishi wali kutoka eneo bunge la Sirisia, wakazi hao wamesema wanastahili kuwa na manispaa yao kando, kwani idadi ya wakazi eneo hilo inatosheleza kuwepo kwa manispaa. Your Excellency, nasikia wivu kwa sababu pale mimi natoka kule Londani, I'm nowhere in this list. So Your Excellency, mimi nakuomba kama watu wa Sirisia ambayo ni Sakachai, Sirisia that is an urban center, Sirisia that has a Londani, Malakis which is a town council. Your Excellency, last census, year 2019, we were told that Sirisia we are now over 70,000 population. Baba wa kaunti na kuomba, wakati tunapatia Chwele municipality, naomba wewe kama baba wetu utuangalie pia Sirisia tuwe na municipality. Sirisia sahi kama ni kuwa municipality inataka isimamie yenyewe. Tukiangalia municipality inatakana ikuwe population ikuwe over 50. Amesema Sirisia qualifies to be a municipal because it has more than 50 people. Gavana Wangamati anasema ugavi wa manispaa ni mpango wa kuwawezesha wakazi kupata maendeleo kutokana na hela za Benki ya Dunia. This will bring development to us of the people, and we understand the rural urbanization is happening. It's happening in this country. It's happening in Bungoma, where more people are coming to stay in cities. Kwenye kikao kilichowalete pamoja wakazi eneo la Musese, wakazi hao walihoji kuwa wadi za Mukuyuni na Chwele ziwe kwenye ramani ya manispaa. Kwa nini walituacha nje? Location ya Skuzi, kuna mila iko kwa location ya Skuzi. CDF iko kwa location ya Skuzi. Mikutano yote huwa nafanyia kwa hall ya Skuzi. Tunajua sisi kama North Bukusu hatukuhusishwa, lakini tunaomba governor ahusishwe location ya North Bukusu. Kama vijana tutafurahi kwa ndani ya municipal. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati anasema kuwepo kwa manispaa eneo hilo kutakuwa na manufaa makubwa kwa wakazi na kuwataka kuitisha makubaliano yao kwa haraka ili kufanikisha maendeleo. Nasimama hapa na watu say here about the contradiction that I support all the comments that have come up today that we must expand the boundary of Chwele municipality to include an additional 7 sub-locations and also ensure that these sub-locations are part and parcel of the municipality of Chwele. Ni swala ambalo limezua utata katika maeneo bunge ya Sirisia na Kabuchai. Gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati asijiwe la kufanya katika ugavi wa maeneo haya. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mie ni Mike Kagongo. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mike Kagongo kutoka kaunti ya Busia na Bungoma. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wabunge wawili kutoka kaunti ya Samburu wamelaani vikali mauaji ya mama na wanawe wawili yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia leo eneo la Baragoi. Wabunge Naisula Lesuda wa Samburu Magharibi na Oloise Lentoimaga wa Samburu Kaskazini wanasema mauaji hayo yalifanyika kilomita chache kutoka kituo cha polisi na hadi sasa hakuna hatua imechukuliwa kuwasaka wahusika ndani ya kijiji. Kwa hivyo tunasema pole sana kwa familia, kwa sababu sisi ni wanadamu. Kama mtu amefariki basi tunasema pole sana. Lakini tunakasirika ama tunahusuni pia kwa sababu tunahitaji serikali yetu ichukue hatua. Askari wale wako huko ni zaidi ya 400. Wale wako hapo karibu Baragoi ambao wanasemekana wako operation. Lakini tunaona hawana hatua ambaye ya maana ambaye wanachukua, kwa sababu wanapewa majina ya watu wahalifu. Kama ni Wasamburu wanapewa majina, kama ni Waturkana wanapewa majina. Kuna hata wakati mmoja walipewa majina ya wale wanauza bunduki. Hatukuona mtu akiwa arrested.
Pia wanapewa majina ya wale ambao wahalifu, CID wanapewa. Wanasema wafanye uchunguzi. Hakuna mtu amepelekwa kotini mpaka sasa. Kwa hivyo tunaomba hawa IG na Kinoti wa up their game. Badala ya kulaumu wanasiasa. Kwa sababu kila wakati mimi nimeandikisha seti mara 3 sasa. Na sijapelekwa kotini kwa sababu hakuna ushahidi yoyote. Sisi mwanasiasa mtu akigombea kiti anapeana manifesto yake. Kusema atafanya hii na afanye hii. Na ukisikizwa hiyo manifesto yako, you won't deliver on the manifesto. Ile promises ambayo umefanya, umeambia wananchi. Uwezi kwenda kuwasha hiyo manifesto na uende uincite watu wapigane. Hakuna mwanasiasa anataka watu wapigane. Kwa sababu wakipigana basi hakuna kazi huko nayo, watalose kura. Sasa hao wanafikiria ati sisi tuna incite. Yet they are not taking us to court for that kind of action kama ni kweli. Kwa hivyo tunahitaji serikali ichukue hatua. Sisi tumefanya pande yetu and we are going to continue. Naam, tukitoka huko mpenzi mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti Kitui ambapo familia moja kutoka kijiji cha Nzuri eneo bunge la Mumoni kaunti ya Kitui inadai haki na kutaka serikali kusaidia kupata mwili wa binti wao baada ya kuzuiliwa kwa mwezi mmoja uliopita na jamaa anayedaiwa kuwa marehemu alikuwa mkewe kwa miaka 7 iliyopita. Na alipokuja Mbusia alikutana na kijana ambaye anaitwa Oile, na yeye alipokaa naye miaka 7 hakujulikana kama ni yeye alikuwa naye. Walizaa mtoto mmoja naye. Miaka 7 ilipoisha alinitia Kawira akiwa maiti, na sasa amelazwa katika Mbusia hospital, na nikamwambia nichukue mtoto wangu akiwa maiti nimpeleke nikazike nyumbani, naye anakataa na mtoto pamoja na binti yangu. Huyo kijana amekatalia naye, na nimestruggle kabisa na sioni nafasi naweza kumtoa. Imekuwa ni kazi ngumu sana. Tumeongea na hao jamaa baada ya sisi kuwajua, na tukawaambia ya kwamba wao hawawezi kuzika mtoto wetu sababu hawakufika nyumbani kwanza kutujua na sisi hatuwajui. Sasa walitudanganya ya kwamba tumeelewana, lakini wakati tumeenda mochari kujaribu kutoa mwili, kila tukiwaita wanakataa kukuja. Ikawa ni kazi moja ngumu sana. Tunahangaika, hatuna pesa za matumishi, hatuna mahali pazuri pa kulala. Ikiwa mtu ameoa mtoto wako na hajawahi kuonekana kwako, utawezaje kusema hiyo ndoa inajulikana? Huyo mtu atawezaje kuchukua mtoto wako aende amzike alafu akatae na mjukuu wako? Manake sasa wanamaanisha ni kwamba nataka kwenda kuzika binti yetu na mjukuu yule mtoto wa binti yetu hataki kutupatia. Kwa hivyo sisi hatuna uwezo wowote kufikia hapo, isipokuwa ni tuombe serikali itushike mkono. Tumeshangaa sana asubuhi, tumengoja, tumeenda kule tumemsubiri tangu asubuhi hajafika. Sasa tunajiuliza anataka nini, kwa sababu hataki kuja, hataki kuelewana nasi, na sisi tulimweleza ya kwamba mtoto wetu tunataka kwenda kuzika kwa sababu katika mila na desturi zetu ikiwa haujalipia mahari hauwezi. Naam, taarifa hiyo mpenzi mtazamaji ni ya kusikitisha mno. Kumbuka hili ni Shina la Upeo. Nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti www.tv47.co.ke na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @tv47ke, hashtag Shina la Upeo, @paukirobi, hashtag matukio, hashtag Shina la Upeo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kwa sasa tunaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
Na safi kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye awamu ya pili ya Shina la Upeo. Wazee wa jamii ya Mijikenda wameitaka idara ya mahakama, tume ya uwiano na maridhiano NCIC na bunge la kitaifa kuhakikisha wanaotumia semi za chuki wanakabiliwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Wazee hao ambao ni kutoka makundi 9 ya kaya waliandaa mkao katika hoteli moja mjini Kilifi, ambapo walimtaka spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kuchukua hatua ya kuadhibu wabunge wanaoeneza chuki na kuitaka NCIC kuchunguza wahusika na kuwachukulia hatua mara moja. Kaya 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 Mwasimba 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 Mwasimba. Pia tunatoa kauli kwa tume ya uwiano ili pia waweze kueleza Wakenya haya matamshi ambayo yanatamkwa sahihi. Je, watatuambia nini kulingana na muongozo, kwa sababu Kenya inataka kurudi kwa ile miaka ya 2007. Na saizi tunaelekea upande wa uchaguzi, na tusipojirekebisha Kenya itakuwa shida zaidi ya ile mwaka ya 2007. Tunalani kabisa matusi mabaya kuanzia diwani, mbunge, governor, senator, vice president, hata president. Hakuna habari ya matusi kabisa kabisa. Tunalani kama baraza la wazee wa kaya Pwani. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini eneo la Migori wakiongozwa na John Okinda wameonya wanasiasa dhidi ya kueneza matamshi ya chuki nchini. Viongozi hao kadhalika wamekashifu mvurugano uliopo katika kanisa la Lejo Maria. We want Kenya to remain united, respecting all the views from different political angles, because we must build a united nation as a Kenya. One of the things that we've seen today is that there is a lot of rumors going everywhere of hate speech. The content of the hate speech, we don't get it. We would want to know what is the hate speech. What did somebody say? So that we can be able also as Kenyans to know, rather than harass people and arrest people and take people to jail and police becomes a terror. But above all, I pray that all the political divide work together as one team so that they can begin to heal the country even before the BBI. At this particular moment, and more so when we're just about to come to the general elections. It's not far away from now. And therefore, we as church leaders, we are willing to bring peace and talk about peace, but also we need to caution the politicians who seems to be divided at the moment when we're just starting to talk of BBI. Naam, na tukivuka mataifa kwingineko ni kwamba taifa la Sudan linaendelea kuweka mikakati zaidi ya kudhibiti mafuriko yanayosababishwa na kuongezeka kwa maji katika mto Nile, ambayo yamesababisha uharibifu wa maelfu ya makazi nchini humo. Kulingana na wataalamu wa hali ya anga, mto Blue Nile umerekodi idadi kubwa ya ongezeko la maji msimu huu kwa zaidi ya karne moja sasa. Taifa la Sudan hupokea kiwango kikubwa cha mvua kati ya mwezi wa Juni na Oktoba, huku wataalamu wakionya dhidi ya maafa zaidi. Parts of Sudan, in the 18 states of Sudan, we're looking at disastrous situations. People now are in dire need of shelter, of health, of water and sanitation, of nutrition. And we've been trying for the past 2 weeks to try and reach the different people. We're also facing different problems because we're still impacted by rains, and it's very difficult to get to different places sometimes. What we're looking at right now is a very tough year for Sudan. It's been a number of epidemics and pandemics, and after COVID, it's had its impact on our economy, an economy in crisis already, and of course a strained medical system. It's been very tough, and I think what we need right now is better coordination. Naam, na tukivuka viwanjani ni kwamba Crystal Palace wameondolewa katika mashindano ya kombe
Naam, tukisalia viwanjani ni kwamba bingwa mtetezi wa mashindano ya baiskeli ya Tour de France Egan Bernal amejiondoa katika mashindano hayo kabla ya kuingia katika raundi ya 17. Bernal alitaja ukosefu wa mazoezi mwafaka na kutokuwa katika hali nzuri kama sababu kuu zilizochangia kujiondoa kwake katika mashindano hayo. Mwendeshaji baiskeli huyo aliye na miaka 23 alipoteza zaidi ya dakika 7 dhidi ya Primoz Roglic katika eneo la Grand Colombia, huku akiorodheshwa nambari 16 katika mashindano hayo. From the first climb, to be honest, I almost dropped there. I was suffering full gas from the first climb. I told to the team that I was a block, but then I was, trying to fighting until the final, giving my best, and but yeah, I mean, even if I start the last climb with them, I knew that already that I would be dropped. Yeah, there are riders who are stronger than me, and we need to accept. Naam, tukisalia viwanjani vile kwingineko ni kwamba Nuggets ilitinga finali ya NBA sehemu ya magharibi kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009 baada ya kuipiku Clippers katika mechi za ubora wa 7. Jamal Murray alisajili alama 40 na kuisaidia Nuggets kuicharaza Clippers vikapu 104 kwa 89, huku Kawhi Leonard wa Clippers akisajili alama 14. Nuggets itapambana na Los Angeles Lakers katika finali. You know, what Drake and Future are to the rap game, Murray and Jokic are to the hoop game. They entered this contest with the same number of Game 7 victories as Michael Jordan. Denver starting to take control. Then Jamal Murray. They asked who the man. Murray said it's me. Bust the 3 and it's EYE. Swag. He has 6 threes. More Murray. Finding the Joker. Get him on the court and he's trouble. Messer Reiner got it tripled over the first player with a 20 rebound of the claw. 40 points the second. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo kwa sasa inatufikisha kwenye kikomo kwenye shina la upeo. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, sina la ziada. Tunazidi kukuandalia taarifa kemkem katika chumba chetu cha habari. Usiende mbali, zidi kutazama vipindi vya TV47. We value your feedback, welcome any comments, queries or complaints regarding our programming content. You can get in touch with us on 0768095491 or send us a message on 22047. You can also send us a letter on Post Office Box 2358 00621 Nairobi, or deliver it to our office at TV47 office, Ojijo Close off Ojijo Road, Parklands, Nairobi. A woman is one who nurtures in nature. Like I cook for him, I clean for him, and you're 19, you're 20, yeah, exactly. You're 21, you see. But should a girlfriend play the role of a wife to a boyfriend? So don't start playing wife right now. That time you're using to be Mama Fua. Honey, take an online class or do something with your life. Have a skill. I think the girls need to understand this. When you box yourself in that man's house and you're doing all these things, is he really taking care of you as a woman? I mean, the financial part. Make sure you tune in to the Garden of Eden this Wednesday at 10 p.m. Kila siku ya Jumatano tunazungumza, tunaulizana na tunajuzana masuala ibuka ya kisiasa. Kwa sababu Uhuru he is not
in Kirinyaga. Maisha yangu ni huru na watu wangu wanyali. Tulivunja vyama vya URP na TNA na vyama vingine tanzu, ndio tukaunda chama inaitwa Jubilee. Mijadala komavu kuhusu yanayokuhusu, na zaidi ya yote tunakupa nafasi kumfahamu kiongozi wako katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Yako kama mtoto ilikuwa gani? Mimi nilizaliwa, sasa najuaje wakati namuuliza maisha. Kwanza ilikuwa tu ni jaribu kabisa kufikia pahali ambapo nitafika Nairobi. Najua ilikuwa ni kazi ambayo ilichukua siku mingi sana kufika Nairobi. Kila siku ya Jumatano kuanzia saa 1:30 hadi saa 2:30. Ungana naye Elizabeth Mutuku. Usikose. Authentic, natural, planned, transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. To receive breaking news alerts, SMS the word news to 20376. Today's story, The Beauty Queen. At the house just down the street and around the corner, Chris has a difficult choice to make. Who'll I choose? Kathy's pretty, and Mary has beautiful posture, and Joy's my best friend. But she won't have a chance because she's such a tomboy. Wait a minute. What about that new girl in the class named Allison Smith? She's pretty cute. Yeah! That's it, Allison Smith. I'm gonna vote for her because she treats me nice. In fact, she lets me win at tennis. That's more than I can say about Joy, even though she's my friend. Okay, as winner of the school beauty contest, I vote for Miss... Uh-oh. Hi, I was just thinking about you. You know that contest? I was just saying to myself that you should certainly win it. Do I have to lose at tennis to get your vote? I'm a tomboy, so you wouldn't care for these cookies I made you. So I'll just give them to Ruffles. Wait! Forget what I said about Allison Smith, because I'm going to vote for you. You may be a tomboy, but you're still beautiful. Well, I'm glad you've come to your senses. Were you saying something about cookies? Uh-oh. Superbook.
This woman is named Esther. She won a beauty contest once and became the Queen of Persia. Really? That's some prize for winning a beauty contest. Sure is. Are we going to meet Esther now, Superbook? Right. We're going to the city of Shushan, the capital of Persia. Let's turn back the clock. Looks like somebody's garden. It's more like a park, isn't it, Gizmo? Parks do not have houses. See the house. Who goes there? Well, we're not doing anything wrong. You're trespassing on the Queen's garden. That's doing something wrong, all right. On guard! Let's run! Master, we have lost Joy. What? Whoa! Chris! Gizmo, can you light up your nose wherever you are? Who's out there? No visitors allowed to bother Queen Esther, little girl, so get away from here. You hear me? Is it a guard? No, some little girl. Oh! Why are you out there in the dark all by yourself, dear? Well, I'm lost. Just leave it to me, guards. Go back to your post. You make sure they don't try robbing the Queen, Mordecai. Now, don't worry. They're just a couple of kids from out of town who lost their way and wandered into Queen Esther's garden by mistake. So, dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu nikupashe yaliyojiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, lakini cha msingi ni kwamba siasa humu nchini zinaonekana kusheheni, huku bunge la Seneti vile vile likiendelea kuzuzana na magavana kuhusiana na mgao wa fedha za kaunti. Lakini yote hayo utakuwa ukiyapokea moja kwa moja hapa ndani ya upeo wa TV47. Lakini kwa sasa niruhusu tupokee vidokezo. Bunge Oscar Sudi ataendelea kuzuiliwa kwa siku 7 zaidi kabla ya mahakama kuamua iwapo ataachiliwa kwa dhamana. Serikali za kaunti zatishia kusitisha baadhi ya huduma za kaunti kutokana na kucheleweshwa kwa fedha, huku maseneta wakikemea uamuzi huo. Na mikakati ya kubaini mipaka ya msitu wa Mau upande wa mashariki imeanza, huku wakazi wa eneo hilo wakikosoa hatua hiyo. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, wapo ndio unajiunga nasi, bila shaka ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ya ishara siku hii ya leo tunaye Ana Walimu, na wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi utasalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa baraza la magavana limetishia kusitisha shughuli kadhaa za kaunti kuanzia kesho kutokana na kucheleweshwa kwa fedha za kaunti. Kupitia mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya, baraza hilo limetoa wito kwa serikali za kaunti kutuma wafanyikazi wake kwenye likizo ya wiki 2 pamoja na kusitisha baadhi ya huduma. David Mudhoka anatufungulia upeo wa TV47. Huenda huduma zikalema kwenye kaunti baada ya baraza la magavana
kuagiza kaunti zote 47 kutuma wafanyakazi wake kwenye likizo ya wiki 2. Aidha, baraza hilo limetangaza kusitisha operesheni ambazo sio muhimu kwenye kaunti kwa muda. Haya yanajiri siku moja baada ya baraza la magavana, uongozi wa bunge la seneti na kinara wa ODM Raila Odinga kukutana na Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na utata wa fedha za kaunti. Aidha, hospitali za kaunti hazitakubali wagonjwa wa kulazwa hospitalini, huku zikiagizwa kutoa huduma chache kwa wagonjwa wasio wa kulazwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na baraza hilo kwa vyombo vya habari. Kupitia taarifa hiyo, magavana wameonekana kughadhabishwa na mzozo kuhusu pesa za kaunti ambao umedumu katika bunge la seneti kwa muda sasa, wakisema tangu tulipotangaza kufunga kaunti endapo maseneta hawatatatua swala la ugavi wa fedha kwa kaunti mnamo tarehe 8 Septemba, bunge la seneti halijatatua swala hilo. Magavana wanaendelea kusema hatujui ni lini watalitatua, na kwa hilo hospitali za kaunti hazitakubali wagonjwa wapya wa kulazwa. Hospitali hizo zitatoa tu huduma chache kwa wagonjwa wasio wa kulazwa. Operesheni zisizo muhimu zimesitishwa, huku wafanyakazi wa kaunti wakitakiwa kwenda likizo ya wiki 2. Tayari gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ametangaza kusitisha operesheni za kaunti ya Nyeri, ikiwemo kufungwa kwa hospitali za umma katika eneo hilo, akilalamikia uhaba wa fedha. Hospitals are not tourist centers or places where people just walk to have fun and relax. We have hospitals running because the patients go there for treatment, they are treated, and they are also given available drugs. When this Senate impasse continues, that means counties have no money, counties are running on auto mode, and this is not as it should be. Bunge la seneti lilipokea mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na utata huo, mapendekezo ambayo yanajadiliwa na kamati ya wanachama 12 iliyobuniwa kabla ya kuwasilisha ripoti yake wiki ijayo. David Muthoka, TV47, Nairobi. Asante sana David Muthoka. Na maseneta wameelekezea cheche za maneno kwa mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya kwa hatua ya kufunga baadhi ya shughuli za kaunti, kama seneta sasa wakitishia kuwabandua magavana ambao kaunti zao zitafungwa. Maseneta wameyasema haya wakati wa kikao cha alasiri cha bunge hilo. Don't touch that letter. Don't try to close a single hospital in Kitui. Because if you do, we will come for you. Madam Speaker, this Senate is serious about devolving more funds to the counties. And the governor of Kakamega, who says he is the chairman of COG, has no business. Tena ni mwanasheria mshupavu na alikuwa katika lile bunge ambalo Oparanya alikuwa katika ndani ya serikali kama waziri. Na gavana wangu pia alikuwa kama waziri katika hiyo serikali. Asiweze kufata sheria hiyo iliyotolewa na Oparanya, manake sheria hiyo haina msingi wa kisheria katika Kenya. Kuna huyu atuoli sengine usema hiyo tabia kama hiyo ni ushenzi kabisa. I've been looking for the definition of incompetence and the definition of gross misconduct under Article 181. Mr. Speaker, all those definitions of incompetence, misconduct, abuse of office are synonymous with Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya. That's a new definition of incompetence, misconduct, and abuse of office. Madam Speaker, I'm telling Governor Kibwana, if you shut down level 4 Wote and Sultan Ahmad Hospital and Makindu level 3 hospital, pursuant to a memo issued by Wycliffe Ambetsa Oparanya, we will impeach you. It's an impeachable offense. And I asked him questions because concerning counties, and he said specifically that they don't police counties. They just ask them for reports, and the reports are sent. What authority does he have now to police counties to tell them
that send your staff on leave and we are closing hospitals. If the speed with which Governor Oparanya is purporting to close down health facilities, he should have used that speed to close down the criminal enterprises that are abound in the counties. Today, nobody would be wanting anything in these counties. Madam Speaker, bad leadership diminishes everything. Madam Speaker, Governor Oparanya has not only diminished the functional and institutional integrity of our county governments, he has literally taken them to the dogs. In the last 10 or 12 meetings is because Governor Oparanya or COG, under the leadership of Governor Oparanya, they betrayed this house last year. And they betrayed Kenya last year. But they've been the first ones now to proclaim and tell the world that the Senate is holding money. Madam Speaker, Governor Oparanya, we have had 4 chairmen of COGs. But Governor Oparanya is the most colorless of all. Namna tukiachana na haya ya seneti ni kwa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ataendelea kuzuiliwa katika seli katika kituo cha polisi cha Nakuru kwa siku 7 zaidi baada ya kufikishwa mahakamani hilo. Mahakama imewapa polisi nafasi kuendelea kumzuilia Sudi huku uchunguzi ukiendelea. Upande wa mashtaka ulitaka azuiliwe kwa siku 14 zaidi ili wafanye uchunguzi kwa kina, ombi ambalo limekataliwa. Akitoa uamuzi wake katika mahakama ya Nakuru, jaji mkuu mwandamizi Josephat Kalo aliamrisha mbunge huyu aendelee kuzuiliwa kwa siku 7 zijazo kwenye kituo cha polisi cha Nakuru. Oscar Sudi alifikishwa mahakamani hii leo kubaini wapo angeachiliwa kwa dhamana, ombi ambalo lilipingwa na upande wa mashtaka. Hakimu Kalo kupitia kwa njia ya mtandao alisema kuwa matamshi ya Sudi ni hatari kwa usalama, amani na utulivu wa nchi. Sudi anakabiliwa na mashtaka 5, baadhi yake yakiwa matumizi ya lugha ya matusi, kumuumiza afisa wa polisi, kumiliki bunduki kinyume cha sheria na kuzuilia kukamatwa. Zaidi wa bunge 20 walikuwa wamefika mahakamani huku wakisema wataelekea mahakama kuu, kisa na maana uamuzi uliotolewa haukumfaa mbunge Sudi. Quite a sad day that he has to remain in custody for another 7 days. It seems a bit unusual, but again, we are here, we are respecting the process, we are following the process, but at the same time we would wish that justice is meted out without being unfair to some and maybe a bit more favorable to others. Accepted and obliged the ruling, but we wish to confirm that we shall be moving immediately to the High Court for review. Not necessarily for Honorable Sudi's case, but most importantly for posterity and to set the law right in this country. We want to be okay with the process. Imewekwa siku 7, tunagoja na koti tunaiheshimu, tungoje tuone process, lakini mnajua kuna ile kifungo isiyo ya kawaida. Hiyo tunajua kifungo ambaye sio ya kawaida na kuhakikisha sisi kama wajumbe mtu unawekwa siku 10, 14, 15 bila kufuata sheria ambayo iko, lakini tunaheshimu. Kwa upande wake, wakili wa Sudi ametaka mahakama kuamuru mbunge huyo aendelee kupokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru. Mapema wiki hii, Sudi alisema hana lolote la kuomba msamaha kufuatia tuhuma za kutoa matamshi ya chuki, matusi na uchochezi. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na kwa taarifa hiyo kuntu kabisa kutoka kwake Mwangi Maina, sina budi kuelekea kwingine, na ambapo serikali za kaunti zimejitetea dhidi ya madai ya matumizi ya shilingi bilioni 5 zilizotengwa na serikali katika vita dhidi ya corona. Magavana sasa wameelekezea kidole cha lawama shirika la KEMSA kwa kutoa vifaa duni vya matibabu kupitia baraza la magavana. Baadhi ya vifaa hivyo vilivyoagizwa na serikali za kaunti kutoka kwa shirika la KEMSA havikuwafikia viwango vilivyowekwa na kuwaweka wahudumu wa afya katika hatari ya kuambukizwa corona. Wakiwa mbele ya kamati ya seneti ya afya, baraza la magavana limetaka mabadiliko kufanyiwa kipengele cha katiba cha mwaka 2019 kuhusu sheria za afya ambacho kilifanya shirika la KEMSA kuwa taasisi pekee nchini iliyo na mamlaka ya ununuzi na uuzaji wa dawa na vifaa vya matibabu.
Kulingana na baraza la magavana, kaunti zimepata changamoto ya kupata vifaa vya matibabu kutoka shirika la KEMSA haswa katika vita dhidi ya korona, huku wakilaumu shirika hilo kwa kutoa vifaa visivyofikia viwango vinavyohitajika. There is no way on earth that you can centralize the supply of reagents to all hospitals in Kenya and make KEMSA efficient. It would be completely a nightmare for KEMSA. Kulingana na ripoti ya kamati ya Seneti kuhusu afya, ilibainika kwamba kufikia sasa shirika la KEMSA halina uwezo wa kutoa dawa na vifaa vya afya kwa kaunti zote 47, jambo ambalo baraza la magavana linaafiki na kupelekea kulemazwa kwa baadhi ya huduma za matibabu. When we talk about KEMSA, it is not just also the pricing. It's not only the pricing, but it's also the availability. How can they cope up? If you make an order and the order takes 3 months, now within 3 months, how are you behaving with the patients in the hospital? If this is the only supplier you have to go to. Matamshi ya baraza la magavana kuhusiana na changamoto wanazokumbana nazo kupata dawa na vifaa vya matibabu kutoka shirika la KEMSA yanawadia kipindi ambacho shirika hilo limejipata njia panda kutokana na matumizi mabaya ya fedha zilizotengewa ununuzi wa vifaa na dawa katika vita dhidi ya korona. Makataa ya siku 21 zilizotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kwa uchunguzi huo zimekamilika hii leo. Eli Logova, TV47. Kwingineko ni kuwa baada ya Wakenya kungojea matokeo ya zoezi la huduma ama ya huduma namba kwa muda sasa, huenda matokeo yakatokea. Hii ni baada ya katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho kudokeza kuwa Wakenya waliosajiliwa ni milioni 37 tu, na zoezi hilo litarejelewa tena kutokana na kesi za Wakenya ambao waliachwa nje ya kusajiliwa. I want to announce that at close of the mass registration season of 2019, we had managed to capture data according to the forms and the requirements that we had for 37 million Kenyans, both adults and underage, below 18, 37 million. Clearly, we were allowed by courts only to carry out the data capture of Kenyans, but not use that data. There was an order like that. And therefore, even after we finished data capture, there wasn't much we could do to make that data useful. And therefore, to get government services, you will not need to be remembering hundreds of numbers. To access information for authorized people, you will not need to be asking for all the things that we asked for. But for the adults who are here, who already have the driver's license, have the NSSF. Bila shaka mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 16 baada ya saa 1, wakati wangu kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla nifanye hivyo, kama ada ni lazima nisome arafa za kwako. Bernard Ngesa anasema totally locked, ikiwa Isli Mujiriwaya anasema waachilie Sudi ama wamshtaki, na Siche Miremba anasema kosa gani kubwa alilofanya Sudi, anasema Mungu bado anaendelea kutizama. Salome Mutuma anasema akiwa Qatar anafurahia zaidi taarifa za kwetu. Usicheze mbali, maana nikirejea taarifa zaidi zipo ndani ya upeo wa TV47.
Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi mara tena. Hii ni TV47, upeoni wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri kwenye meza ya lugha ya ishara. Si mwingine ila ni Anwa Elimu. Unawasiliana nasi kwa 2247 na pale Facebook at TV47 Kenya, sawa na TV47 KE. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Tukisonga mbele, ni kwa wabunge wawili kutoka kaunti ya Samburu wamelaani vikali mauaji ya mama na wanawe wawili yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia leo eneo la Baragoi. Wabunge Naisula Lesuda wa Samburu Magharibi na Lois Lentoimaga wa Samburu Kaskazini wanasema mauaji hayo yalifanyika kilomita chache tu kutoka kituo cha polisi. Hadi sasa hakuna hatua yoyote imechukuliwa kuwasaka wahusika ndani ya kijiji. Kwa hivyo tunasema pole sana kwa familia, kwa sababu sisi ni wanadamu. Kama mtu amefariki basi tunasema pole sana. Lakini tunakasirika ama tunahusuni pia, kwa sababu tunahitaji serikali yetu ichukue hatua. Askari wale wako huko ni zaidi ya 400. Wale wako hapo karibu Baragoi ambao wanasemekana wako operation. Lakini tunaona hawana hatua ambayo ya maana ambayo wanachukua, kwa sababu wanapewa majina ya watu wahalifu. Kama ni Wasamburu wanapewa majina, kama ni Waturkana wanapewa majina. Kuna hata wakati mmoja walipewa majina ya wale wanauza bunduki, hatukuona mtu akiwa arrested. Pia wanapewa majina ya wale ambao wahalifu, CID wanapewa, wanasema wafanye uchunguzi. Hakuna mtu amepelekwa kotini mpaka sasa. Kwa hivyo tunaomba hawa IG na Kinoti wa up their game, badala ya kulaumu wanasiasa, kwa sababu kila wakati mimi nimeandikisha seti mara 3 sasa na sijapelekwa kotini, kwa sababu hakuna ushahidi yoyote. Sisi mwanasiasa, mtu akigombea kiti anapeana manifesto yake kusema atafanya hii na afanye hii, na ukisikizwa hiyo manifesto yako, you won't deliver on the manifesto, ile promises ambayo umefanya, umeambia wananchi. Uwezi kwenda kuwasha hiyo manifesto na uende uincite watu wapigane. Hakuna mwanasiasa anataka watu wapigane, kwa sababu wakipigana basi hakuna kazi huko nayo, watalose kura. Sasa hao wanafikiria ati sisi tuna incite, yet they are not taking us to court for that kind of action kama ni kweli. Kwa hivyo tunahitaji serikali ichukue hatua. Sisi tumefanya pande yetu and we are going to continue actually. Na bila shaka tunatumai kuwa suluhu ya haraka itapatikana. Na taifa la Tanzania limefutilia mbali marufuku ya kuzuia ndege za Kenya kuingia nchini humo baada ya Kenya kuondoa vikwazo vya wasafiri kutoka Tanzania vya kuwekwa karantini ya lazima siku 14. Barua iliyotolewa na mamlaka ya usafiri wa ndege za Tanzania ilieleza kuwa Tanzania imetupilia mbali marufuku ya usafiri wa ndege za Kenya kuingia Tanzania mara moja. Tanzania ikisema kuwa mamlaka ya usafiri wa ndege ya Kenya imefahamishwa. Isitoshe, Tanzania imesema kuwa itafuata utaratibu uliotolewa tangu mwaka 1944 nchini Chicago kuhusu usafiri wa angani baina ya mataifa hayo mawili. Jana Kenya iliorodhesha Tanzania miongoni mwa mataifa ambayo wasafiri wake hawatawekwa kwenye karantini ya siku 14. Kwingineko ni kuwa waziri wa mazingira Keriako Tobiko amewarai gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko na mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi kushirikiana kuhakikisha kuwa mazingira jijini Nairobi yametunzwa. Tobiko alizungumza hayo wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhifadhi wa Azoni katika bustani ya Michuki mapema leo. Hafla iliyohudhuriwa na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko pamoja na mashirika mbalimbali ya kuhifadhi mazingira nchini. All of us are working together, serving the people of this beautiful country, serving the people of this beautiful city. It is not competition.
as to who is more powerful, who is senior, who is more influential. That really doesn't matter at all. What our people want and deserve is unity of purpose. The human race remains the greatest culprit in the degradation of our environment and depletion of the ozone layer. And it takes recognition of the same to reverse the effects and hopefully restore our environment to a standard that is suitable for all living organisms. Na wakulima katika kaunti ya Nyandarua wamegeukia upanzi wa mianzi ambayo wanasema ina manufaa zaidi ikilinganishwa na ukulima wa viazi na pareto. Kwa mujibu wa Gavana Francis Kimemia, zaidi ya wakulima 3 wanapanda miti hii ambayo ina uwezo wa kustahimili mabadiliko ya anga. Kimemia amepigia debe ukulima huu akisema kuwa wakulima watapata faida chungu nzima. The bamboo cash crop compared to pyrethrum or potatoes or milk is a much higher yield, because you can see it's labor free, other than during the when you plant it and you're able to intercrop it when it is young with potatoes and any other crops. Once it's mature, it becomes a very thick forest, and as I've said, it grows up to 25 feet to 30 feet in this county, especially in areas like Merangine. The word Merangine means bamboo, so you do not have problems of weeding, problems of herbicides. There are no insects that attack the bamboo. Of course, there is modern husbandry that is required to make sure that the crop shoots up faster. But it's a very, very labor-less, almost labor-zero crop. After 4 or 5 years, you just wait for the end of the year, cut the crop, harvest it. 400,000 shillings are in the pocket for 40 years, and you're able to utilize it. As a county, we're able to get earn revenue from it, create employment, create wealth, and create opportunities for industries that will emerge and cluster industries that also emerge. Tuliona viazi iko na kazi mingi sana. Juu viazi ukisha panda kuna kazi mingi sana. Kupanda hiyo viazi, kupalilia, kupiga dawa unakuta kabla uvune hiyo viazi unapiga kama mara 10 na kitu. Kisha ikisha koma hiyo viazi unakuta venye unanunua na broker ni bei mbaya sana. Hata kurudisha hiyo viazi na kushinda kurudisha. Juu unakuta saa pesa yenye unatumia kulima hiyo viazi, kupanda, kununua fertilizer, dawa, hata hairudishi. Sasa sisi tulionea vizuri tupande miazi juu haina kazi mingi. Ukishapanda, ukishalimia, uifanye pruning, sasa unaongojea pesa. Tukisonga mbele ni kwa familia moja katika kijiji cha Ngenia, eneo bunge la Githunguri, sasa inalilia haki kutokana na kuvamiwa mara kwa mara na watu wanaowafahamu. Kisa cha hivi majuzi ni mwanaume wa umri wa makamo aliyeachwa na majeraha ya panga. Familia inasema kuwa vita hivi vilianza kutokana na mzozo wa ardhi, kesi hiyo ikiwa bado ipo mahakamani. Hatua yao kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi ikionekana kuambulia patupu. Vile niliona mara 5 ya kifo ya watoto yangu ambao najua ni mingi zaidi, manaenda jela kila siku. Kuvigwa marivigwa kabisa. Ni watu makaveo mbesa magakuja kumapiga. Ni mambo imeanza kuanzia tarehe 18 mwezi wa 8, ambapo nilikuwa nimeweka fence kwa shamba yangu. Huo kijana akakuja akabomoa. Nikaenda nikamstaki kwa Michael police post. Kuna action walichukua. Na zaidi ya shilingi milioni 38 kutoka kwa hazina ya serikali kuu ya kuimarisha maslahi ya makundi yaliyoachwa nyuma zimetolewa kwa kaunti ya Bungoma kuvisaidia vikundi vya akina mama na vijana ili kufanikisha miradi yao. Mike Kagongo na mengi zaidi.
Vijana na kina mama katika kaunti ya Bungoma wametakiwa kujitokeza kuchukua mikopo ya hazina ya uwezo, ile ya vijana na mingine inayotolewa na mashirika ya serikali kuwawezesha kujiinua kiuchumi. Akizungumza alipozuru katika kaunti ya Bungoma kutoa hundi ya shilingi milioni 38, katibu mratibu katika wizara ya vijana na jinsia Rachel Shebesh amesema zaidi ya shilingi milioni 80 zipo kwenye akaunti za uwezo tayari kupewa vijana. The women of Bungoma who have taken the money of Uwezo and Women Enterprise Fund are great payers. The Women Enterprise Fund return rate is over 90%. Shebesh amewataka wazazi kuwa makini ili kuzuia wasichana kupata mimba za mapema, akisema idadi ya walioathirika imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwenye ziara hiyo, Shebesh ameitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kusaidiana na serikali ya kitaifa kupitia wizara yake ili kuanzisha huduma kwa vijana NYS katika kaunti hii kuwawezesha kuwa na ujuzi. I always tell the young people, you cannot progress in business to another level if you don't get resources. And that is why the government has put in these resources without interest to help our young people to grow. And we have agreed in principle that, God willing, and with the budgeting process being done by the county assembly, we endeavor as a county government to set up a Bungoma youth service. Ujio wa katibu mratibu Rachel Shebesh katika kaunti ya Bungoma umeonekana kuwa wa manufaa zaidi kwa vijana pamoja na kina mama katika mipango yao ya vikundi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mie ni Mike Kagongo. Asante sana Mike Kagongo kutuandalia taarifa hiyo. Na baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya West Pokot wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Kapenguria baada ya viongozi hao kudai kuwa wanapokea vitisho kutoka kwa gavana Lonyangapuo. Spika wa bunge la kaunti ya West Pokot Catherine Mukenyang pamoja na mwakilishi wadi maalum Elijah Kishushe wamekashifu gavana Lonyangapuo kwa madai ya njama ya kuwatishia maisha. Hayo yanajiri wakati ambapo wakilishi wadi 4 wa chama cha KANU wameondolewa katika chama hicho. Wafanyikazi wetu mshahara tangu mwezi wa 6. Na tulikuwa tunafikiri ni challenges ya cash flow kutoka kwa serikali kuu. Lakini tumekuja kugundua pia mkono wa gavana huko ndani. Clerk wetu tulimpatia suspension kwa sababu ya makosa yale alifanya, lakini gavana amekuwa akimuita, amemueleza kwamba asije akahand over kwa yule acting kwa niaba yake ili watu walipwe. So sijui ni interest gani gavana ako na kazi yetu ya bunge. Ya pili pia ametunyang'anya magari yetu. Tulinyang'anywa gari pale Total Petrol Station ikawekwa kule residence. Alafu sasa tumeona imetolewa residence imeenda polisi, wanasema ni misuse atiko under investigation. Disciplinary kwa sababu alitukataza twende disciplinary. Nilipoenda disciplinary nikaeleza mambo yangu, nikasamehewa na chama na nikasema nitaendelea kupigania chama changu cha KANU kwa sababu hiyo ndio imeniandika kazi. Lonyangapuo amekuwa na uchungu na hiyo na amenieleza kwamba anaweza fanya chochote na maisha yangu. Ndio mimi naomba tu wananchi na wazazi wangu nimewaeleza leo kitu yoyote ikinifanyikia mimi najua sina adui mwingine. Mkisikia labda nimepotea, Lonyangapuo ndiye ataulizwa na familia yangu na wananchi wa West Pokot. Namna michezoni ni kuwa shirikisho la soka humu nchini FKF limetangaza tarehe ambayo timu za Vihiga United na Kisumu All Stars zitapambana ili
Aucun commentaire. Aucun commentaire. Namna bila shaka tukiwa tumepokea taarifa hizo za michezo, sina budi kuanza kukamilisha upeo wa TV47. Shukrani za dhati kwa elekezi wangu, sawa na wewe mtazamaji wangu. Siku zote wanasema wewe ni nambari moja, lakini nikiondoka hapa nitakuwa nikirejea mara moja na kipindi Mfahamu Kiongozi, na hii leo tutakuwa tukizungumza moja kwa moja na yeye aliyekuwa seneta wa kwanza wa kaunti ya Machakos Johnston Mudhama kuhusiana na siasa za mwaka 2022. Inafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo ana Walimu zidi kutizama. Kiongozi, kama nilivyokueleza awali ni kwamba tulikuwa baada ya upeo turejee katika mfahamu zaidi kidogo tu. Itilafu zimekuwepo, lakini sasa tumerejea moja kwa moja, na nilivyokuahidi awali ni kwamba tutakuwa tukizungumza moja kwa moja na aliyekuwa seneta wa Machakos ambaye ni Johnston Mudhama kuhusiana na siasa za kujipanga dhidi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na wanasiasa wakionekana kujipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na pia masuala mengine ya kisiasa. Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Mudhama sasa anampigia debe naibu rais William Ruto kwa uchaguzi wa mwaka 2022. Maswali yakiibuka kuhusiana na Mudhama kumtema kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, japo kwa ndani wake Mudhama wakimtaka Kalonzo kuunga mkono Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2022. Na hii leo katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunajumuika moja kwa moja na seneta huyo kuweza kuzungumza naye, atueleze kulikoni, atueleze ni kwa nini alichagua msimamo wake kumchagua Ruto na wengineo, na je, katika uchaguzi ujao ni yepi ambayo tunatarajia. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Tuma swali lako pale na litakuwa likijibiwa moja kwa moja. Asante sana seneta kupata nafasi kuwa nasi jioni ya leo. Nashukuru sana na ninawasalimu wasikilizaji na watazamaji wa TV47 na kuambia kwamba nimekubali mwaliko wenu na tena nimekubali kujibu maswali yenu yote. Kwa hivyo nasubiri na kuamaki kungojea mniuliza mnataka. Asante, nitaanza moja kwa moja. Ni kipi ambacho kilikusukuma wewe kuanza kumpigia debe ambaye ni naibu rais William Ruto? Kilicho cha muhimu hapa na kile nataka Wakenya wafahamu kulingana na swali lako ni kwamba simpigii naibu wa rais debe. Hiyo kusema kumpigia debe ni kusema tu na shangilia nikiwa karibu naye na siwi sababu gani. Lakini kilichonifanya niungane na yeye sio kumpigia debe, lakini kuungana na yeye. Nakubaliana nawe. Ni baada ya mimi kwa siku nyingi kuweza kuzungumza na watu niliofanya siasa na wao mbeleni. Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Wetangula na Mudavadi. Wauliza waweze kujimudu na kuunda chama kimoja na tuache hizi vyama vingi ambavyo ni vya kikabila, kwa sababu ukienda ODM unakuta kiongozi wa chama ni Raila, mwenyekiti ni Mbandi, wanatoka jamii moja. Ukija Wiper party leader, kiongozi wa chama ni Kalonzo, mwenyekiti ni Musila, wanatoka jamii moja. Ukienda ANC ni Mudavadi. Ukienda katibu mkuu unakuta ni Muluka, wanatoka kabila moja. Wetangula na Kalwale. Kwa hivyo nikaimisa tujaribu kufunja huu mlolongo wa ukabila wa vyama vingi, tuunde chama kimoja, mpaka mwisho wakakataa. Tulipomaliza uchaguzi wa mwaka 2017
nikaona Jubilee wamejiunga kama chama kimoja. Halafu kukawa kuna mizozo katikati yake. Lakini baada ya kuchunguza kwa makini sana, nikaona kwamba watu wa Mlima Kenya kwa mara ya kwanza wameamua kujiunga na Ruto. Hii inamaanisha nini? Ukabila unaanza kumalizwa. Mimi mwenyewe nikasema sitabaki nje, kwa sababu Wamasai wako ndani, Waluja wako ndani, hawana wawakilishi wao wa kikabila. Kwa hivyo nikaona hapa ndio tuna mwelekeo wa kuweza kuunda siasa zetu za Kenya kama South Africa Kusini chini ya ANC. Nikaona hapa kuna uwezekano kuunda siasa yetu kama ya Tanzania chini ya CCM na kuweza kuwaunganisha Wakenya. Basi nikasema nitaongea na Ruto na akinihakikishia kwamba madhumuni yake ni kuunganisha Wakenya, tegemeo lake ni kuona tumeungana jamii moja chini ya chama kimoja, nitafanya kazi na yeye. Basi huo ndio uamuzi niliokata, na nikasema tutafanya kazi pamoja kuunganisha Wakenya bila kujali misingi ya kikabila. Kwa hivyo masuala ya ukabila ndio yalichochea zaidi wewe kuama upande huu na kujiunga na naibu rais William Ruto? Hiyo ndio kabisa iliweza kuleta matokeo ya hatua nilizochukua baada ya kuona kwamba kuna uwezekano chini ya Ruto na mimi na wengine wengi tukaunganisha taifa hili na kuwa kitu kimoja. Na mpaka hivi sasa nimefurahi sana, kwa sababu msimamo wa Ruto ni inji moja, chama kimoja. Msimamo wa Mudhama ni huo. Msimamo wa wale ambao tuko karibu na yeye, ambao ni kama 75% ya Wakenya, tunakubaliana na yeye kwa mambo hayo, na ndio sababu nikaamua kwamba huo ndio msimamo wangu, ndio msimamo unaofaa. Asante kwa hilo. Naomba nikuulize hili. Unadhani dawa ama Kenya inahitaji Ruto na Ruto atakuwa dawa kwa Wakenya? Hata sio jina tu Ruto peke yake ambao itakuwa dawa ya Kenya, lakini dawa ya kumaliza ukabila Kenya inahitaji mtu ambaye amejikataa kuitwa kabila lake, mtu ambaye ameingia kwenye siasa kama huyo Ruto. Wacha sasa nimuite Ruto, lakini nasema mtu. Niseme mwaka 2002 Ruto alimuunga Kenyatta mkono, Mkikuyu. Mwaka 2007 akamuunga Raila Amolo Odinga, Mjaluo, mkono. 2013, 2017 akaunga Uhuru Kenyatta. Na katika nyakati hizi zote hakuna wakati hata mmoja aliyeweza kutaabisha walioko karibu na yeye akitaka kuwa amedhaminiwa kugombea urais. Kwa hivyo hii ikamaanisha kwamba kama kuna mtu mmoja anaweza kusaidia Mkikuyu, akasaidia Mjaluo, na yuko tayari kusema Wakenya twende mbele, hebu niambie ni hakikisho ingine gani Wakenya wanaweza kutafuta kwa mtu ambaye anakaa ukabila? Kalonzo hakuna mtu alisukuma kama namna hiyo. Raila hakuna mtu aliyesaidia namna hiyo. Mudavadi hakuna mtu aliyesaidia namna hiyo. Kwa hivyo kinara anayeongoza kwa utu wa kuunganisha Wakenya na fikra na akili, hakuna mwingine kwa sasa Kenya isipokuwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa mtazamo wako Mheshimiwa, nitakuuliza hili. Kulingana nawe, utaweza kusema utendakazi wa serikali ya Jubilee upo namna gani? Unajua, katika kila ndege au hata meli ikiwa kwenye bahari au gari, meli ikiwa kwenye bahari kuna nahodha mwenyewe na kuna naibu wa nahodha mwenyewe. Kwa hivyo katika mambo ya serikali ya Jubilee, tunaona miaka 5 ya kwanza wakati nahodha na naibu wake waliofanya kazi kwa karibu, kulikuwa na maendeleo fulani tunaweza kutaja, hata kama ni ya makosa, hata kama ni ya nini, lakini iliweza kufanyika. Baada ya naibu wa nahodha kutengwa kanda na kuambiwa we kaa kitako, wacha mimi niendeshe mambo yangu, kutoka siku hiyo hakuna maendeleo katika serikali ya Jubilee. Kwa hivyo inamaanisha nini? Hata kama kuna miradi ilienda kombo, lakini lilifanywa, labda aliyeidhamini zaidi na kuishughulikia alikuwa ni naibu wa rais. Kwa hivyo ikiwa tutaenda mbele na tutaweza kuangalia matokeo ya Jubilee, basi yaliyoko itamuhusisha naibu wa rais, na ile ambao haipo hata uhusishwa nayo.
Ina maana kwamba wakati unasema mambo ambayo yaliyopo yatahusishwa na naibu wa rais, ina maana kwamba hakuja kuwepo na ushirikiano baina ya hawa wawili ambao walichaguliwa katika uchaguzi uliopita, ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake. Sio siri, ni dhahiri wazi kwamba tumeshuhudia na tumeona hata wasemaji wa karibu na rais wakimwambia naibu wa rais akae kando ili Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aweze kumaliza muhula wake wa uongozi kwa kutimiza malengo aliyokuwa nayo kimaendeleo. Basi hapo naibu wa rais amekaa kando, na hata we mwenyewe hata ukiniuliza hiyo swali unajua hiyo ni kweli. Kwa hivyo kukaa kwake kando hatujui kulileta matokeo gani, na ilimaanisha kwamba baada ya kukaa kando hakuna kinachoendelea isipokuwa tu ni wizi wa pesa za serikali ambao umezidi. Lakini tulikuwa tunaambiwa hapo zamani kwamba naibu wa rais anaiba. Kumbe baada ya kutoka ndio wizi ulizidi mpaka, na hata sasa hatuwezi kujua tunaenda kulia au ni kushoto, mbele au nyuma. Kwa hivyo tuko katika mshangao mkubwa na mshtuko kama nchi, hatujui tuko wapi. Wakati nimekusikiza kwa makini Mheshimiwa, nimesikia umesema kwamba naibu rais ni mmoja wa wale watu ambao waliamua kwamba ukabila haustahili kuwepo, bali tuna ukabila. Ni kipi kingine ambacho kinakusukuma kuona huyu ndio mtu ambaye anafaa kwa Kenya? Je, ataleta tofauti gani? Maana amekuwa ndani ya serikali bado. Okay, mbali na kuwa ukabila, mimi mwenyewe nimeweza kuongea na naibu wa rais kabla hatujaanza kufanya kazi pamoja. Nikamuuliza mambo ya uchumi, nafikiri sina muda wa kuweza kuyasema. Alivyonielezea, na mimi nasema kwa uwazi, Raila kama kinara niliyemdhamini kuwa rais hajanijibu maswali yangu namna hiyo kuhusu uchumi. Kalonzo hajanijibu namna hiyo kuhusu uchumi. Mambo ya ulinzi wa nchi hajanijibu namna hiyo. Mambo ya elimu ya watoto wetu hakuna aliyenijibu kama Ruto. Mambo ya matibabu na mahospitali ya wananchi hakuna mtu aliyenijibu kama Ruto. Mambo ya maji na barabara hakuna mtu aliyenijibu kama Ruto. Hata kunielezea, nikamuuliza na pesa ya kufanya hii kazi yote itatoka wapi, akanipa uhakikisho na kunionyesha kwa mifano mingi ambao kama mimi mwanabiashara na mfanyabiashara wa nchi hii naweza kukubali kwamba hiyo mikakati ikiwekwa katika nafasi ya kufanyiwa kazi, bila shaka hata kama tutaweza kupata 100% ya matarajio hayo, hatuwezi kukosa kati ya 60% na 75. Kwa hivyo huyu amepita mtihani wangu, nimuuliza maswali na amefaulu, na niko tayari kufanya na yeye. Kuna hili swala Mheshimiwa la ufisadi, na ambayo kwa njia moja au nyingine tumemsikia naibu rais William Ruto akitajwa katika masuala ya ufisadi, si mara moja wala mbili. Mimi na wewe najua tumeyasikia haya, na unajua changamoto kuu katika taifa hili ni ufisadi. Je, unahisi ni kipi ambacho kitafanywa tofauti? Kitakachofanywa tofauti, kwanza ni utendakazi, ya pili ni usimamizi wa pesa za serikali, la tatu na kusikiza Mheshimiwa, kuna baadhi ya maswali yenu ambayo nakubaliana nayo. Ni kufanya kazi ni kuwa kwa nchi yako. Na kuwa unaamini na unatimiza unayoyafanya. Hiyo ndio tofauti na Mheshimiwa Ruto, na nikwambie ukweli, huyu mtu hiyo kazi kufanya namna hiyo. Ni baadhi ya masuala ambayo tunazungumza moja kwa moja, na ninamuona Nyakwar akiuliza hili. Je, huyu Mudhama anasahau kwamba Odinga ni Mjaluo na walisaidiana na Jomo Kenyatta kupata urais? Anasahau kuwa Raila alisaidiana na wengine na kupigania nchi. Mbona kwa sasa aseme ni binafsi? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo Wakenya wanauliza. Mbona kwa sasa unaonekana huyo mtu anayosema ni kweli, isipokuwa tu kitu kimoja. Jaramogi ni kweli alitaka nchi moja ambao haina ukabila, na hata huyo Nyakwara ajui. Wacha nimwambie, wazungu walikuwa wanataka kumpatia Jaramogi Oginga Odinga uongozi wa nchi na waache Kenyatta na Kinangei waose jela, lakini kwa sababu Jaramogi alikuwa mtu mwenye utu na alikuwa ni mtu aliyeamini na umoja wa Wakenya,
alikataa hayo, na hata akaenda hata mpaka kusema kwamba bila Kenyatta ni kama hinji ambao haina Mungu, kwa sababu Kenyatta ni Mungu wa Wakenya. Hayo yote Jaramogi alifanya kutafuta umoja wa Wakenya. Lakini aliyeharibu ni huyu aliyemuita mwanzilishi wa taifa Mzee Jomo Kenyatta, kwa sababu yeye ndiye aliweka ukabila katika taifa letu. Serikali yake akaunda kikabila, akamsurudisha Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga Odinga, mpaka akamfanya ajitoe kwa lazima kwenye uongozi wa kuwa makamu wa rais wa nchi. Kwa hivyo Nyakwara ajue ukabila ulianza wakati huo, na kama Kenyatta angezingatia mahono ya Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Kenya ingeungana. Na wakati Jaramogi alitoka, aliunda chama cha KPU ambacho kilikuwa na kila kabila, kilikuwa na Wakikuyu, kilikuwa na Wajaluo, kilikuwa na Wakamba, kilikuwa na Wadigo, Wakiriama. Jaramogi alikuwa ni kiongozi mwenye kuleta umoja wa Wakenya. Na nikuulize mheshimiwa, naomba nikukatize nikuulize hili. Je, hilo limebadilika kwa Raila Odinga ambaye bado naamini na ninasikia kutoka kwa ndani wake atakuwepo katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022 na wakati mmoja alikuwa mwandani wako? Ni nini ambacho kilibadilika? Kuna tofauti kubwa sana baina ya Raila na Jaramogi Oginga Odinga. Oginga alimsaidia Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta alimtoa kwa nguvu mheshimiwa marehemu Jaramogi Oginga Odinga kama naibu wa rais. Lakini Raila mwaka 2002 akasaidia Kibaki. Kibaki akarudia yale yaliyofanywa mwaka wa 63, 64, 65 kumsurudisha Jaramogi Oginga Odinga, akamsurudisha Raila na wenzake. Lakini baada ya hiyo Kibaki hakumsaidia Raila mwaka 2007, lakini ni Ruto aliyemsaidia. Nitakuuliza hili. Ni baadhi ya masuala ambayo tunazungumza moja kwa moja kuhusiana na hili na kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Ninakupata mheshimiwa, asante kulijibu hilo, na nitakuuliza hili. Tumewaona wandani wako wabunge ambao bado unatembea na wao wakimuomba Kalonzo kuvuka upande huu ambaye ni kinara wa Wiper, na wakati mmoja chama ambacho ulikuwepo ndani mkiongoza shughuli pamoja katika kile chama. Je, hii leo Kalonzo Musyoka kwa akivuka kuja upande huu mtafanya kazi pamoja? Wale ndugu zangu wajumbe wanaomuombea Kalonzo kufuka na kuja upande wetu hawafanyi namna hiyo kwa sababu wanataka kumweka Kalonzo katika uongozi. Lakini wanatoa ushauri kwake, akiendelea kukaa pale ataumia, atapotea na atakuwa kwenye baridi. Kwa hivyo kichoko ni kwamba ikiwa atakuja kwa upande ule tupo sisi na naibu wa rais, maana hatuna ubaguzi, tutaandamana pamoja. Lakini asije na masharti. Utaki aje na masharti, unataka aje akiwa amesimama tu hivyo? Ni baadhi ya masuala ambayo nimekueleza tunayazungumza moja kwa moja. Kidogo kidogo tu kuna hitilafu za kimitambo, lakini haya maswali nitahakikisha kwamba nitayauliza. Mheshimiwa, nitarejelea swali langu maana kidogo kulikuwepo na shida za kimitambo, na ni kuhusiana na wewe kufanya kazi na Kalonzo, iwapo atarejea ama atakuja katika upande huu wenu ambao ni upande wa naibu rais William Ruto. Ulikuwa kidogo umepotea, unaweza kutujibu hilo? Sisi pale tunasimama na naibu wa rais, tumefungua mikono yetu na kusema kwamba tunataka Wakenya walio wengi kadri inavyowezekana. Kwa hivyo Kalonzo akija atakuwa mmoja kati wa wale Wakenya ambao walitangulia kwenda pale na wale wanaoendelea kuingia pale na wale watakao kuja mwisho. Kwa hivyo haitakuwa na tofauti, na hatuwezi kusema kwamba hatuwezi kufanya kazi na yeye, ila tu shida yangu ni moja. Tabia ya Kalonzo imemfanya kutoaminika. Hakuna kuanzia Raila, hata Uhuru kama angekuwa anasimama leo, Ruto ni ngumu sana, au hata Mudavadi kukubali Kalonzo kuwa naibu wake. Wacha na mbali na kuwa anadhaminiwa kugombea urais, kuwa naibu ni kama hakuna mtu anayemtaka.
huyu ni mtu amejiuza vibaya, tamaa yake, tabia yake imemweka katika hali ya hatari sana, ambao amefika katika ile tunaita njia panda, na ni ngumu sana yeye kuweza kutoboa sasa, isipokuwa ingiane na watu wengine, anyamaze, tuungane pamoja, tuunde serikali, apate atakachopata aweze kufurahia. Asante kunijibu hilo. Henry anauliza hivi, ni nini ambacho kilikufanya ukagura chama cha Wiper, na je uligura ama ulifurushwa? Ni Henry anauliza hili swali, manake nilisema maswali yanaruhusiwa, utanijibu kuhusiana na hili mheshimiwa. Mimi nimehama chama cha Wiper sio sasa, mwaka wa 1917. Na nilikataa hata tiketi ya Wiper ya kusimama kama Senator Machakos nikiwa siwezi kuondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu niliona uongozi wa Wiper umesembea, uongozi wa Wiper unachechemea, na uongozi wa Wiper upeleki watu mbali. Basi nikasema, unajua kuwa mungwana ni afadhali kuliko kuwa kichekeleo cha watu, na sitaki kuchekelewa. Nikakataa, nikajimudu, nikaondoka. Kwa hivyo si kutoka sasa, nilitoka mwaka 2017. Ni haki yangu, ni uhuru wangu. Nikiona kwamba mambo yaendi sambamba na mategemeo yangu na wengine, kwa sababu sikuona kwa nini Wiper iliuzia watu tiketi pesa nyingi. Sijui kwa nini Wiper iliuziza watu fulani kuleta pesa wapate tiketi. Sijui kwa nini Wiper ilichukua watu wengine wasiende kwenye mchucho. Yaani nilitegemea kuwe na usawa na watu wawe wanapewa nafasi kiasi moja na kulingana na vile walivyo, bila ubaguzi wa rangi, kabila au dini. Lakini hiyo haikuwa kwa Wiper. Kwa hivyo kilichomfanya Jaramogi atoke kama naibu wa rais, hakuna mtu anayemuuliza, ndio kilichonifanya niame mimi. Naelewa bwana Senator, ulikuwepo ndani ya hiki chama na ulichangia zaidi katika masuala mbalimbali katika chama hiki cha Wiper. Je, ulipata kuyazungumzia haya mambo ambayo unatueleza hii leo, ama haukuyazungumzia? Mbona unayazungumza wakati huu na sio wakati ule ulikuwa ndani? Ni baadhi ya maswali ambayo yanaulizwa na Wakenya. Mudhama Wayata anasema ninafuatilia kwa ukaribu zaidi. Albert Mbanda Masai anasema vile vile anafurahia zaidi uwazi uliopo ndani ya seneta. Na kuna baadhi ya Wakenya ambao wanauliza maswali mengi. Nyakwari, nilikuwa nimelisoma swali la kwako. Henry alikuwa amelisema swali la kwake. Kumbuka unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Ulikuwa umepotea kama dakika 5 hivi. Unaweza kurudia tena? Nitarejelea hilo swali. Naelewa changamoto zipo. Kuna huyu ambaye alikuwa ameuliza, mbona haukuyazungumza hayo maswala ukiwa ndani ya chama cha Wiper na ukaamua kuyazungumza ukiwa nje? Mimi sizungumzi nikiwa nje, ninajibu maswali yenu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, anayeniuliza muulize kama anajua chama inaitwa KADU kama iko. Muulize kama anajua chama inaitwa KANU kama kuna watu waliokuwepo wako ndani. Kuna chama iliitwa NAK. Kuna chama iliitwa Ford Kenya, Ford Asili. Mwambie siniulize maswali ni kama kuniuliza mimi nilibandikwa kwenye msalaba wa Wiper na nilikuwa siwezi kutoka. Kama hizi vyama vyote vilikuwa na watu wametoka, kwa nini anataka kujua sababu yangu ya kutoka? Asante kunijibu hilo, lakini nitakuuliza hili kwangu. Kuna viongozi mbalimbali Ukambani ambao tayari wamesema kwamba watakuwa wakiwania urais katika mwaka 2022, ukiwemo viongozi ya watatu. Je, mbona ule mgawanyiko wale viongozi, kuna uwezekano wa nyinyi kuwaleta pamoja? Hebu niulize kwanza, kwa sababu waleta pamoja, hiyo itatokana na wanaotaka kiti. Mutua anaweza kuachia Kalonzo. Kalonzo anaweza kuachia Mutua. Mutua anaweza kuachia Kibudha. Kibudha anaweza kuachia Kalonzo. Kalonzo anaweza kuachia Kibudha. Ukizunguka na hayo maswali, mwisho wa dunia itakuwa hakuna mmoja anaweza kuachia mwingine. Lakini kwa sababu wote ni wakimbiaji mbio za sakafuni, zote zitaishia ukingoni. Kwa sababu kati ya hawa wote ni nani anaweza kuenda Kakamega akaita mkutano wa watu wakaje wasikize? Ni wangapi wanaweza kweli? Au kati yao watatu ni nani anaweza kwenda Nyeri akaitisha mkutano pale Ruringu Stadium au Kiambu, au akaenda
akaenda Homa Bay. Hakuna, these are jokers. Hakuna mtu hapa yuko tayari kuuliza kiti ya urais. Ni majaribio wanajaribia tu wote watatu. Huyu mwingine Kalonzo alikuwa ni nafuu kwa sababu tukiwa ndani tulikuwa tunamsaidia kupanga mipango, lakini sasa sioni akijimudu. Kwa hivyo kuachiana ni ngumu. Na tena mimi sitaki siasa ya Ukambani ionekane ni tofauti. Kwa nini Martha Karua aulizwi kuachia mwingine? Kwa nini Gideon Moi aulizwi kuachia Ruto au Isaac Ruto au mwingine? Kwa nini tu ni Ukambani? Kwa nini mmoja asiachie mwingine? Waulize hili swala. Ni sababu gani Wakenya wanaweza kusimama kwa kiti cha urais watu 3, 4 kutoka jamii moja? Tunakumbuka mwaka 2002 Wakikuyu walikuwa karibu 9, lakini aliyeingia ni Kibaki. Kwa nini wengine hawakuachia wengine? Hiyo shida sio shida iko Ukambani. Na yote anauliza hiyo swali kulileta Ukambani ni kama tu kutaka kusurudisha jamii ya Wakamba. Hii tofauti na hii shida mlima kupanda iko katika nchi yetu. Na inatokana na nini? Na kitu nilichoanza nacho kinaitwa ukabila. Kwa hivyo kulingana na wewe hawa viongozi wote watatu wana uhuru wa kuwania Ukambani, na mwenye ushawishi kama bado atakuwa ni Ruto basi ni hivyo. Hakuna nafasi ya kuachia mtu mwingine. Hakuna mmoja ataachia mwingine hawa, lakini mwisho watajiuzuru tu, maana hakuna pale mtu ataenda, ataamua tu kuungana na wengine. Hebu niambie, tulipoanza kabla ya mwaka 2017 na nini, ANC ilikuwa peke yake, Ford Kenya ilikuwa peke yake, Wiper ilikuwa peke yake, ODM ilikuwa peke yake. Mwaka 2013 ilitubidi tuungane pamoja ili tuweke nguvu yetu pamoja. Hata wao itawabidi kutafuta wengine waungane pamoja, waweke Kenya pamoja. Wakishindwa namna hiyo basi, lakini hakuna kundi lolote au muungano wowote utaweza kushinda Ruto na ushinde Raila, au ushinde Raila na ushinde Ruto. Mimi naona mtu wa kwanza naye aliye na nafasi ya kushinda urais Kenya bila muungano, hata kama kuna muungano, ni William Samoei Ruto. Na mimi nakwambia hiyo kwa ukweli. Maana hata maoni ya wapiga kura iliyoweza kutolewa hivi juzi, hakuna muungano wa vyama, lakini Ruto akiwa na asilimia 48 anafuatwa na Raila 16. Kalonzo iko na 2, Mutua iko na 1, Mutua iko na 3, wengine sijui ngapi. Kwa hivyo sasa unaweza kuona Wakenya wanaelekea wapi na ni nani anakuwa. Kuna kitu ambacho umezungumza mheshimiwa, wakati ambapo ulikuwa unanijibu swali langu, ukasema hawa watatu hakuna yeyote ambaye anaweza kwenda Kisumu akaitisha mkutano, kwenda Mombasa akaitisha mkutano zaidi ya Ukambani. Ina maana kwamba hawana ushawishi? Hata labda Ukambani ni ngumu, sio tu nje ya Ukambani. Wengine wanaweza kuita mkutano wa Ukambani ikawa na watu 100, 150, 200, lakini zaidi ya hiyo hakuna. Na kama ni hivyo, mimi nawaambia wajaribu. Mtu ambaye ni afadhali kidogo na anaweza kusikizwa na Wakenya sasa ni mmoja tu, anaitwa Mheshimiwa Governor Kivutha Kibwana. Kwa sababu gani? Kivutha alihusika na ukombozi wa pili wa nchi hii. Kivutha hajaiba kitu ya mtu hata akiwa waziri katika serikali ya Kibaki. Na la tatu, Kivutha ni mtu ambaye anajulikana na mashirika yanayotetea haki za Wakenya akiwa yeye mwanachama. Huyo ana rekodi ya kukaa na wananchi, kuna kutetea wananchi na kuonekana kutetea. Hawa wengine hapana, hakuna nafasi yao. Okay, asante kujibu hilo, na naomba nikuulize hili. Je, Seneta Johnson Muthama atakuwa akiwania ugavana katika eneo la Machakos ama kaunti ya Machakos ifikapo mwaka 2022? Sasa hapo ndio kitumbua kinaingia mchanga. Na hapo ndio ninawakosoa Wakenya pahali popote walipo. Mimi nataka kukwambia kwamba wakati Mandela alienda jela, alienda bila kujua atarudi akiwa hai au atakufa jela. Alienda bila kusema nimefungwa leo na nikija nataka mnipatie kiti hiki. Hakuna. Alipotoka jela, watu wa Afrika Kusini ndio waliamua. Wakati Kenyatta, Ngei na wengine walifungwa, hawakusema tufungwe kwa sababu tukifungwa tunataka tukitoka Kenyatta awe rais, Ngei awe waziri, Onepo awe hii, Kungu Karumba awe hii. Walienda kufungwa
Wakenya wawe huru, watoke Wakenya wawe huru, Wakenya wakisema chukueni nafasi. Mimi msimamo wangu ni kwamba nataka kuiga mfano wa hao watu. Nitafanyia watu wa Machakos kazi, nitafanyia Wakamba kazi, nitafanyia Wakenya kazi. Wakati wa uchaguzi ukifika, wakiniambia Mudhama tunataka uwe gavana, nitaitikia mtu wao. Wakiniambia wanataka niwe mwangalizi wa mambo yanavyoendelea katika nchi yetu ya Kenya, nitakuwa pale. Ikionekana ninafaa kuwa waziri, mimi nitakuwa pale. Ikionekana mimi nitakuwa muunganishaji wa watu na kutembea Kenya na kuwaambia wakae na amani, vile vile ninashukuru. Kwa hivyo mimi sio kiongozi wa kuamua, kwangu ni hapa na ni lazima niwe hapa na ni lazima nichukue hii. Hiyo ndio tofauti yangu na wale wengine, kuanzia Raila kwenda chini, isipokuwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba utachukua nafasi gani kufikia sasa. Wewe ni Mandela. Nimekuambia viongozi, tena sio Mandela peke yake, naweza kukwambia wengi. Nimekuambia huo uamuzi utakuwa ni wa watu wa Machakos na Wakenya wengine popote pale walipo. Wanaweza hata kunikataa na kusema kabisa hawataki Mudhama awe kitu. Nitakubali hayo. Mimi sitalia wala kujisukuma wala kujilazimisha. Nitakaa kitako na kuangalia yanavyopangwa mambo katika taifa letu la Kenya. Kwa mimi sina chaguo langu mwenyewe. Chaguo liko la watu. Asante. Tutumikie hapa au enda nyumbani, tumechoka na wewe, au wachana na sisi, tumetosheka. Huo ndio msimamo wangu na hayo ndio mambo nitakuja kutoka kwa wananchi. Asante kulijibu hilo. Pia kuna huyu Mkenya ambaye anauliza, anaitwa Jona, anauliza iwapo anaitwaje, naibu rais William Ruto atapata nafasi kuwa katika uongozi na wewe ni rafiki yake, ni kipi kipya mtaleta taifa la Kenya? Na anasema hii Kenya imeibiwa left, right and center. Kitu kimoja cha kwanza ni kwamba kama Ruto atakuwa na rais, mimi atakuwa rais wa Kenya na kwenye uongozi, mimi sitakuwa rafiki yake katika uongozi. Sitakuwa rafiki yake katika kuteua ni nani atakuwa wapi. Sitakuwa rafiki yake kusema watu watafute pesa. Mimi nitakuwa mshirika, kiongozi wa kumwambia Wakenya wapendezwe na hii, Wakenya wapendezwe na hii, Wakenya wapendezwe na hii. Atakavyofanya hapo, uamuzi ni wake kama rais wa nchi, lakini mimi nitamshauri iwezekanavyo. Ikiwa atakataa, Wakenya watamlaumu yeye mwenyewe. Ikiwa atafanya yanayofaa, Wakenya watakuwa na raha na watafurahia uongozi wake. Kwa hivyo mwambie huyo ndugu asianze kuuliza maneno ya hii mbingu ikianguka tutafanya nini, au inji ikiporomoka iwe na shimo hapa tutafanya nini, au upepo ya kupumua ikiisha tutafanya nini. Mwambie hiyo mambo awachane nayo ya ikiwa. Mwambie ngoje tufike pale. Alafu aulize swali, je, mbona huyu Ruto tumemchakua kuwa kiongozi wa nchi na haya afanye? Kwa sababu yeye anaweza kusema ni nani anaweza kumpatia guarantee au uhakikisho kwamba akienda pale ataweza kumsaidia na atafanya vile wananchi wa Kenya wanataka. Hakuna mtu anaweza kuuta ndoto. Kuna huyu Mkenya ambaye senator anakuuliza hivi, mnajipanga na chama kipi? Manake tayari chama ambacho kipo na ambacho naibu wa rais yupo ndani yake kinaonekana kuwa na wenyewe. Je, nyinyi ili kufika Ikulu mnajipanga na chama gani? Mwanzie asibabaike huyo ndugu. Kitu cha kwanza, ofisi ya kuweza kuandikisha vyama bado iko wazi. Katiba inaruhusu vyama vipya viandikishwe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tuna vyama karibu 165 katika taifa letu la Kenya. Vinavyojulikana ni kati ya 5 au 6. Vingine vinatafutiwa wenyewe. Mwambie hapo unaweza kuwa pale. Jambo la tatu na la mwisho. Ndugu yangu, usisahau kwamba naibu wa rais ndiye naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, na chama cha Jubilee ndio kinaongoza. Uhuru Muigai Kenyatta anaenda nyumbani mwaka 2022. Tukikosa hii ya tatu na Jubilee iwe imeharibika, hatutashindwa. Asante sana kujibu hilo. Kuna swala la mwisho na ambalo ni swala la ufisadi ambalo limekuwa changamoto
Kwa dakika moja ningependa kusikia kwako, lakini kidogo mwelekezi wangu mheshimiwa anaelezewa kwamba muda wetu unaendelea kukamilika na ulikuwa unanijibu hilo swali, lakini tukimalizia swala la ufisadi, dawa yake ni gani Kenya tukimalizia? Dawa yake ni kukataa watu kuiba. Dawa yake ni kuacha kutetea walioiba. Dawa yake ni kwamba ikiwa watu wengi wanaotegemewa kumaliza ufisadi katika nchi yetu ya Kenya, wao wenyewe mali iliyowalea ni ya wizi, mali wanaokalia ni ya wizi, karai wanaotumia kuoga ni ya wizi, kila kitu wanacho ni ya wizi. Huyo mtu tamwambiaje asimamishe mwingine kuiba na ampeleke jela na aweze kufunga? Angalia mambo yalivyo na magavana wetu katika taifa letu la Kenya leo. Unaweza kuuliza, je, ni kweli hao watu wameiba na hakuna mtu anaenda kotini? Ukiangalia mwizi wa kuku anaenda jela mara moja. Mwizi wa panga anaenda jela mara moja. Mwizi wa mbuzi hivyo hivyo. Lakini mtu anayeiba millions na billions na trillions of shillings, wao wanatembea huru. Swali ni kitu gani kimekosekana? Mimi naweza kusema ni kucha za kukwarusa, ni meno ya kuuma, ni nguvu ya kukamata na kushikilia na kunyonga rushwa na ufisadi katika taifa letu. Unahitaji tu mtu mmoja ambaye atasema simamisha, na inasimama. Ukiiba enda jela. Wataenda 5, 10, 15, 20, waone hapa hakuna msamaha, wachana na huo. Lakini kwa unashika mtu ameiba 20 billion shillings, anaenda kotini, anaitishwa bail ya shilingi milioni 1. Niambie bwana, itawezekanaje watu wakose kuiba? Hawataacha, wataiba tu. Asante sana kunipa nafasi katika Mfahamu Kiongozi, na asante kuyajibu maswali ya Wakenya sawa na maswali yetu ndani ya Mfahamu Kiongozi. Kufikia hapo sina budi kukamilisha Mfahamu Kiongozi. Mie nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Tupatane tena mida na wakati kama huu wiki ijayo katika kipindi kingine, kiongozi mwingine. Zidi kutegea TV47. Tamasha Paints, rangi ambayo imeimarika, rangi ya kipekee. Tamasha Paints ni kampuni ya kimataifa ya kuuza aina zozote za rangi ambazo zimechanganywa na teknolojia ya kisasa. Tunakuletea rangi aina ya Cover Matte, Silk Vinyl, Vinyl Matte, Weather Guard, Super Gloss. TV47 News tonight. Governors threaten to shut down counties starting Thursday due to lack of funds as Senate fails to agree on the revenue sharing formula. Kapseret MP Oscar Sudi remanded in a police cell for 7 more days to allow police complete investigations into hate speech and assault charges. Plus, the Council of Governors tells Parliament that KEMSA PPEs were not only exorbitantly priced, but also faulty. And we shall tell you why tens of people whose land was alienated for SGR construction are still begging for compensation years after the railway was completed.
Tonight of all nights, Elimu is our sign language interpreter. TV47 News Tonight with me, Abu Bakar Abdullahi, begins right now. To our top story. Kapseret Member of Parliament Oscar Sudi will remain in police custody for 7 more days as investigators sought more time to complete investigations into allegations against him. Sudi will be detained at the Nakuru police station after he was arraigned in court earlier today. Mwangi Maina begins our broadcast tonight. Delivering his ruling Wednesday afternoon at the Nakuru Law Court, Nakuru Chief Magistrate Josephat Carlo ordered the MP to be detained for a further 7 days to pave way for investigations into the charges against him. The prosecution had requested for the lawmaker to be detained for 14 days, a request that was declined by the court. Sudi is charged with hate speech, offensive conduct, resisting arrest, assaulting a police officer, and being in unlawful possession of a firearm. Chief Magistrate noted Sudi's alleged utterances would disturb public order, peace and security. A host of lawmakers allied to the Tanga faction of the Jubilee Party flocked the courtroom in solidarity with Sudi, saying they will move to the High Court to challenge Sudi's continued detention. Quite a sad day that he has to remain in custody for another 7 days. It seems a bit unusual, but again, we are here, we are respecting the process, we are following the process, but at the same time we would wish that justice is meted out without being unfair to some and maybe a bit more favorable to others. Accepted and obliged the ruling, but we wish to confirm that we shall be moving immediately to the High Court for review. Not necessarily for Honorable Sudi's case, but most importantly for posterity and to set the law right in this country. We want to be okay with the process. Imewekwa siku 7, tunagoja na koti tunaiheshimu, tungoje tuone process, lakini mnajua kuna ile kifungo isiyo ya kawaida. Hiyo tunajua. Kifungo ambaye sio ya kawaida. Na kuhakikisha sisi kama wajumbe mtu unawekwa siku 10, 14, 15 bila kufuata sheria ambayo iko, lakini tunaheshimu. Meanwhile, Sudi was allowed to continue accessing medical treatment at the Nakuru Level 5 hospital. An order that the suspect, respondent herein, be taken to hospital. Your Honor, he was then admitted and has not been discharged officially from hospital. He was only given a temporary discharge to attend this event, this session. Earlier this week, Defiant Sudi said there is nothing to be sorry about or that which warranted him to issue an apology. Mwangi Maina, TV47. Elsewhere, the Council of Governors has ordered all counties to send their staff on a 2-week leave, as well as suspend all non-essential services ahead of Thursday's planned shutdown of counties following the revenue sharing deadlock at the Senate. The Council of Governors has also ordered all county hospitals not to admit any inpatient case after the Senate on Tuesday failed to agree on the 10th time on a suitable revenue sharing formula for the county funds. David Mudoka has the details. Operations in the counties could grind to a halt after the Council of Governors on Wednesday ordered all 47 counties to send their staff on leave for 2 weeks ahead of Thursday's planned shutdown of counties. This follows the ongoing revenue sharing standstill of county funds at the Senate, with the COG further asking counties to suspend all non-essential services. In a circular sent to newsrooms, the Wycliffe Oparanya-led council has also ordered county hospitals not to permit any new inpatient admissions, just a day after Senate leadership met President Uhuru Kenyatta and ODM party leader Raila Odinga at State House in a bid to resolve the revenue sharing stalemate. The shutdown is not a decision by the chairman of the council. This has been occasioned by the delay to pass the County Allocation Revenue Act 2020, hence a delay in disbursement of the equitable share of revenue.
In the circular, the Council of Governors has stated since the COG on 8th September announced to lock down counties, Senate has still not been able to unlock the stalemate on the flow of funds. It is therefore not clear when this impasse will be resolved. In this regard, county health facilities will not permit any new inpatient admissions. They will also only provide minimal outpatient services. All non-essential services are hereby suspended, and county employees are advised to proceed on leave for 2 weeks. Nyeri Governor Mutahi Kahiga has since announced that Nyeri will halt operations starting Thursday due to lack of funds. Hospitals are not tourist centers or places where people just walk to have fun and relax. We have hospitals running because the patients go there for treatment, they are treated, and they are also given available drugs. When this Senate impasse continues, that means counties have no money, counties are running on auto mode, and this is not as it should be. The Senate has already received recommendations from President Kenyatta that seek to end the revenue sharing deadlock, with a 12-member committee selected to fine-tune the recommendations in a race against time to present a suitable revenue sharing formula to the Senate next week. David Muthoka, TV47, Nairobi. Well, still on county governments, the county governments have rubbished claims of misusing 5 billion shillings allocated to them in the fight against COVID-19. The counties instead shifting blame to KEMSA. Governors have further protested the quality of the medical equipment supplied by KEMSA, saying they are faulty. The county bosses are now calling for the amendment of the KEMSA Act of 2013 in order to allow counties to source for medical equipments from other suppliers. Eli Logova now reports. The Council of Governors has refuted claims of mismanaging the 5 billion shillings allocated to counties to help them combat coronavirus. Through the Council Chair Wycliffe Oparanya, governors say counties have had numerous challenges in procuring equipment from KEMSA, as evidenced by various reports from counties citing unavailability of pharmaceutical and non-pharmaceutical products at the requested time. Appearing before the Senate Committee on Health and Ad hoc Committee on COVID-19 Containment, the Council of Governors has called for an amendment to the KEMSA Act of 2013 that prohibits county governments from procuring drugs and other medical equipment from any other supplier. The governors have protested the manner in which KEMSA is handling the procurement procedures. A report by Senate Committee on Health indicates that KEMSA can only supply up to 54 to 65% of all orders made by county governments. There is no way on earth that you can centralize the supply of reagents to all hospitals in Kenya and make KEMSA efficient. It would be completely a nightmare for KEMSA. The Council of Governors' sentiments on KEMSA come as the 21-day ultimatum given by President Uhuru Kenyatta to investigating agencies to complete investigations into the KEMSA saga elapse. Eli Logova, TV47. Elsewhere, the Standard Gauge Railway has without a doubt been one of the government's flagship projects and a major boost to the transport industry, benefiting many in terms of travel and transportation of goods to and from Mombasa. However, the locals of Vikobani area in Miritini, Mombasa County have few reasons to smile, as they have been waiting for 5 years for compensation of their land. Mariam Mwacharo has the details. The construction of the Standard Gauge Railway was a much-needed and applauded project by the Kenyans. However, for the people who had to pay the price and pave way for its construction, the project remains sour. For 5 years now, chasing officials and government for their compensation. Reli imekuja tuchukulia mashamba yetu plus na minazi ambayo ilikuwa kitumudu sisi kimaisha. Mpaka watoto walikuwa kisoma na hiyo minazi. Lakini kwa dakika hiyo, kuanzia tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2015 ndio ilipokatwa minazi. Tukaidiwa mima awadi pepa kwamba tutaidiwa pesa zetu tutapata. Mpaka saa hii sisi tumekuwa hasa tuwachochole. Tunatoa kilio chetu kwa serikali
ituangalie. Many like Mzee Kombo also cry foul, saying the amount given for the compensation of their land and property does not match the value of the land. Katika bypass na redi ilifanya uchimbaji barabara, walitumia vilipuzi zile guruneti, wakalipua na ardhi ikatetemeka mpaka nyumba zetu wengine zikafanya kreki. Tena kafa kusikia tu kwamba hiyo malipo huko ni shilingi 2,000. 2,000 kwa sasa nyumba imepasuka kama kuta 3. Utalipa pesa fundi pesa ngapi? Utanunua simiti pesa ngapi? Wakati wa reli ndio ambayo ilipitia kwenye nyumba zangu. Nyumba zangu zile mimi nilikuwa nimetoka. Nilipofika hapo nyumba zangu zimeangushwa zote mbili. Sikupata chombo chochote pale ndani. Niliondokea suluhu kabisa. Ile kweli ni uhaki. Uvunje nyumba za mwenzako mbili na vyombo vyake ndani, sina chombo lichotoa hata kimoja, lakini uwe hutapata chochote. Hiyo kweli ni uhaki jamani. Efforts to involve the country government and other relevant authorities bore no fruits, leaving them with no choice but to continue to live in poverty. However, the residents of Vikobani are still hopeful and continue to ask for assistance from the government so that life can get back to normal. Nilikuwa na mashamba mawili. Nilikuwa kila shamba lina nyumba na mimea, poultry. Alafu na shamba la tatu lilikuwa liko hapa Ngare. Naomba kama nitapata usaidizi isaidiwe nitalipa hiyo fidia. As the standard gauge railway continues operation, the locals of Vikobani area in Miritini, Mombasa County, 5 years down the line, are still waiting for their compensation after the construction of the SGR. Reporting for TV47 from Mombasa County, I am Mariam Wacharo. Thank you, Mariam from Mombasa. Still on transport, but in Nairobi, demolitions at the Luna Park Business Center kicked off today with the government planning to redesign the park to a bus terminus, hosting buses from various routes. According to Nairobi Metropolitan Services Director General Mohammed Badi, the bus terminus construction is part of an effort by NMS to decongest the Nairobi Central Business District. Zainab Mohammed reports. Confrontations ensued at the Luna Park Business Center as demolition of the park and the surrounding businesses kicked off Wednesday morning. Overseeing the exercise, Nairobi Metropolitan Services Director General Mohammed Badi said the business center will be redesigned to be a bus terminus in a bid to reduce congestion at the Nairobi Central Business District. We are in the process of reducing congestion or traffic flow within Nairobi CBD. And one way of reducing the traffic jams is to ensure all the public service vehicles have a terminus outside CBD where there can be an end to their journeys from their respective destinations. According to Badi, an agreement between NMS and the business owners was reached, with the business owners choosing to willingly cooperate in the redesigning process. This was, however, immensely disputed by some of the business owners whose structures were demolished in the process. Tunauliza, kwani hii ni nje haina procedure? This is a country with the constitution. Tuko na binding lease. We ought to be given enough notice to vacate. We are not against the government acquiring the land, but there are procedures that are supposed to be followed. The government is working at night. Night belongs to the devil. If you follow the night, you're going to the devil. We pay taxes in daylight, but the government comes and destroys our properties at night. According to them, the government did not give them ample time to vacate the premises, despite their 9 years lease with the Kenya Railways. Yesterday we left here at 9 because you're given the notice 8 hours at 5. And at 9 there is a curfew. We had more than 200 or 300 vehicles here. We didn't know where to take them. The business owners now threatening to move to court should the government fail to compensate them. We have done great investment here. We have bank loans.
So we are asking the government, how are you planning to compensate us? More than 300 people have lost their jobs here. This has had more than 1,000 cars. The Luna Park Business Center will house buses from various routes, such as Mombasa Road, Machakos, Rongai and Gong Road. More bus terminals are expected to be constructed at the Globe area and the Desai Park. Zainab Mohammed, TV47. Elsewhere, the government says there will be a second phase of Huduma number registration for Kenyans who never registered. Interior PS Karanja Kibicho further says mass production of the third generation Huduma number cards will begin before the end of the year. Joash Onsare has the details. The government now plans to start a second mass registration of third generation of Huduma number cards. This coming after questions on Huduma numbers months into the delay. Interior PS Karanja Kibicho further says a mass production of the Huduma cards will begin before the end of the year. Before you came in, that we are envisaging to finish this clean up and all that and start issuing of Huduma cards themselves by the end of this fiscal year. Interior PS Karanja Kibicho, while addressing the National Assembly Committee on Delegated Legislation on the status of the program, the PS saying the e-card will have all the data merged in an electronic chip. Clearly, we were allowed by courts only to carry out the data capture of Kenyans, but not use that data. There was an order like that, and therefore, even after we finished data capture, there wasn't much we could do to make that data useful. Kibicho says the exercise is within the stipulated time, but was slowed down by court cases filed to question the security of Kenyan information in the Huduma number program. But we have completed the setup of our data center. Every data has been transferred there, and what we are doing now is cleaning through the application process. That must be slow, because once you admit a person through that process, then you are sure this is the person. So far, 37 million Kenyans are registered in the Huduma number program, and the e-card that will be issued will match several information together for efficient government service delivery. And therefore, to get government services, you will not need to be remembering hundreds of numbers. To access information for authorized people, you will not need to be asking for all the things that we asked for. But for the adults who are here, who already have the driver's license, have the NSSF, the primary databases will remain intact. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Thank you, Josh Onsare, for that report. You are watching TV47 News tonight with me, Abubakar Abdullahi. Time for us to take a short break. We will be back with more news after this break. Stay tuned.
Welcome back to TV47 News Tonight with me, Abu Bakr Abdullahi. Quite a number of your feedback is already coming in. Let me sample some and a few. Patrick Wandera says watching live. Henry Osembo says tuned from Ruben. Mudama Wayata says watching TV47. Anderson Mugendi says watching TV47 from Meru County. Keep talking to us. Send us a message on 22047. The hashtag to use on Twitter is TV47 News. Elsewhere, Environment CS Kariako Tobiko has urged Nairobi Governor Mike Sonko and Nairobi Metropolitan Services Director General Mohamed Badi to work hand in hand in ensuring Nairobi is environment friendly. Tobiko was speaking at the recently launched Michuki Memorial Park in Nairobi as the nation marked the International Ozone Day on Wednesday. The event was attended by Nairobi Governor Mike Sonko. To actually support the Ministry of Environment and Forestry and all that end up on the roundabout or on the roadside. All of us are working together, serving the people of this beautiful country, serving the people of this beautiful city. It is not competition as to who is more powerful, who is senior, who is more influential. That really doesn't matter at all. What our people want and deserve is unity of purpose. The human race remains the greatest culprit in the degradation of our environment and depletion of the ozone layer. And it takes recognition of the same to reverse the effects and hopefully restore our environment to a standard that is suitable for all living organisms. Moving on, senators have attacked Council of Governors boss Wycliffe Oparanya over the council's move to shut down counties. Senators claim that Oparanya would have raised the matter with the president when he met him at State House yesterday. However, the Council of Governors has defended Oparanya, saying the decision was reached by all the 47 county bosses and not Oparanya as an individual. After governors dared to shut down services in the counties, and senators have threatened to impeach governors who will halt services. Senators arguing that any attempt to shut services at the counties can amount to impeachment. Don't touch that letter. Don't try to close a single hospital in Kitui. Because if you do, we will come for you. Madam Speaker, this Senate is serious about devolving more funds to the counties. And the governor of Kakamega, who says he is the chairman of COG, has no business. That's the new definition of incompetence, misconduct, and abuse of office. Madam Speaker, I'm telling Governor Kibwana, if you shut down level 4 Wote and Sultan Ahmud Hospital and Makindu level 3 hospital, pursuant to a memo issued by Wycliffe Ambetsa Oparanya, we will impeach you. It's an impeachable offense. Senators turning their attack on Council of Governors Chair Wycliffe Oparanya, whom they say is misleading the county bosses. If the speed with which Governor Oparanya is purporting to close down health facilities, he should have used that speed to close down the criminal enterprises that are abound in the counties. Today, nobody would be wanting anything in these counties. Madam Speaker, bad leadership diminishes everything. Madam Speaker, Governor Oparanya has not only diminished the functional and institutional integrity of our county governments, he has literally taken them to the dogs. The first ones now to proclaim and tell the world that the Senate is holding money. Madam Speaker, Governor Oparanya, we have had 4 chairmen of COGs. But Governor Oparanya is the most colorless of all.
Counties are yet to receive their shareable revenue for 3 months now, with the services at the devolved units being affected. Oparanya says the delay in the release of funds has had serious implications in the operations in the counties. And I asked him questions because concerning counties, and he said specifically that they don't police counties. They just ask them for reports, and the reports are sent. What authority does he have now to police counties to tell them that send your staff on leave and we are closing hospitals? President Uhuru Kenyatta has urged senators to resolve the standoff to avoid disruption of services in the counties. A section of members of parliament have also urged the upper house to fast-track the process. Lakini sasa hiyo maneno walifanya usiku inakuja kuwafuata. Ndio unasikia Seneta Malala anazunguka dunia hii akisema kuna watu wanamfuata. Hakuna watu wanakufuata, ni ile maovu ambayo umefanya ya kuchukua pesa hapa na pale, hiyo ndio inakufuata. If you are marginalized, there is equalization fund in the constitution, which they are also benefiting from it. Wasaidike kule na equalization fund, but let us devolve resources to where the people are. Kwamba people who are many wanapata pesa kidogo na wenye kuna wachache wanapata pesa mingi. That is the reason why I'm saying that for me and from the people, the leadership of the Elimu Nyanza, we are saying that it is one man, one vote, one shilling. A 12-member bipartisan committee that was set up by Senate has been tasked with reviewing President Uhuru Kenyatta's proposal after he promised an additional of 50 billion shillings to the counties. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Thank you, our Parliamentary Affairs reporter Elizabeth Mutuku, for that report. Elsewhere tonight, the government says it is in the process of establishing the correct forest cut lines in the Eastern Mau complex and is formulating policies and processes of handling illegal settlers as it seeks to end the perennial clashes linked to land disputes in the area. The government is in the process of establishing the correct forest cut lines in the Eastern Mau complex and formulating policies of handling illegal settlers. This as it seeks to end the perennial clashes linked to the land dispute in the area. Speaking in Nesweet, in Joro, following renewed clashes between warring communities that left 7 seriously injured, Rift Valley Regional Commissioner George Natembea called on residents to maintain peace and embrace each other for the betterment of the area. Kabla malize kupeana watu wakaenda kotini. That was 1997. Na ukakuwa na injunction. Yeah? Settlement ilitakana kuishia hapo. Wangoje uamuzi wa mahakama. Hiyo ndio mpaka sasa 1997. But as you can see, kuna watu ambao wako beyond that na ni watu wengi sana. That's what I'm saying, we have to make a resolution one way or the other, wala tutafanyia namna gani. Yeah. Fresh clashes came barely a month after more than 20 people from Nesweet and Doswa were attacked, leaving at least 5 people dead, with residents calling on police to intensify patrols. Iliwekwa na Kenya Forest tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Na hii ndio ilichangia, tangu iwekwe hii ndio imechangia vita mara kadhaa. Umesikia Nesweet inapiganwa, ni hii kitu ndio imelete vita. Ekidhua, TV47. Where dozens of domestic animals have perished in 2 separate incidents today. In one incident, a lion killed 11 sheep in a village in Narok County, while an afternoon fire gutted a farm in Juja, Kiambu County, killing several animals. Nancy Kimuyu has the details. A calf, 3 pigs and several chickens have perished in a fire in Juja, Kiambu County. The fire that started Wednesday afternoon also destroyed properties worth millions of shillings. Firefighters from Kiambu County arrived at the farm on time but failed to contain the raging inferno. The cause of the fire has not been established yet. Tukajaribu kutoa mifugo kama mbuzi, kuku, nguruwe, tukazitoa nje, tukibeba maji, tukijaribu kuzima hiyo moto. Tulikuwa tunajaribu uwezo wetu ili hiyo moto izime. Kwa bahati mzuri hizi gari za kaunti za kuzima moto zikakuja, zikatusaidia, lakini hata sisi chanzo cha hiyo moto bado hatujajua. Elsewhere, residents of Olokuruoto village in Narok West Sub-County
are in shock after a marauding lion attacked and killed 11 sheep Wednesday morning. The lion raided a pen at around 3 a.m. and killed the sheep worth approximately 90,000 shillings. The owner of the sheep, Dixo Kipera, lamented that the lion has been terrorizing herders in the village for close to 1 year now. He regretted that the village has lost close to 100 domestic animals to the lion and the Kenya Wildlife Service has not taken any action. Leo ameua 11 na siku zingine mbili ambazo zimepita ambaye ni mwezi tu imeua kitu kama 50, nyingine ilikuwa hiyo 50 nyingine, so ikawa ni hasara kubwa sana. Tangu tuanze mwaka huu ambaye tumepata shida, hatujaiona KWS na hata ile compensations yao ambao wanasema tuna compensate hatujawahi ona, na tumekuwa na heshima, hatujaharibu mnyama yote, hatujaua simba, hatujafanya chochote, hatujapatiana simu, lakini wamekataa kutupatia hiyo heshima yetu. Tunaambia KWS wakuwe responsible na kazi yao. Residents are worried that the lion could end up killing people if it is not stopped. Tumekuwa na woga sana kama wamama. Kama inaweza toa kondoo ndani ya boma, sinaweza fungua watoto pia kuchukua. Sasa tunaomba serikali penye mko mchukua hatua kwa hizo wanyama, kwa sababu zinatusumbua sana. Hata tunaogopa kutoka kwa manyumba mchana. Tunakaa tu kwa sababu KWS wenyewe wayuko wakutuko wa makambi, si ati wanakuja kuchunga wanyama. Nancy Kimuyu, TV47. Moving on, President Uhuru Kenyatta has called for urgent and bold interventions to deal with the challenges posed by climate change in Africa. The president noted that the recent climate change attributed the desert locust invasion of Eastern Africa, as well as intermittent droughts and floods, are a growing social economic burden to the region. President Kenyatta spoke Wednesday at State House, Nairobi, during the virtual launch of the African Charter and chapter of the Global Center on Adoption. The launch was hosted by the president of the African Development Bank. Several adaptation measures that have been piloted in Africa should also be scaled up by the center we're launching today. These include, for example, the Kenya Livestock Insurance Program, the first government livestock insurance scheme in Africa, which protects pastoralists against drought, and the Mangrove Protection and Restoration Project, as is being piloted in Nganzi here in Kenya. I call on all our development partners to join these efforts to improve Africa's adaptation capacity. And today I also pledge my commitment to work with all partners to scale up adaptation projects, not only in Kenya, but across our continent, and to ensure that they receive the highest level of implementation support. Elsewhere, the government has promised to facilitate the burial of 5 family members who perished in a road accident along Wote Machakos Road on Sunday. The national government, in partnership with Murang'a County government, have promised to cater for burial expenses and ensure that the family lays to rest their loved ones. Na tumesema hii mazishi, mimi nikiongoza hapa kama mshirika mkuu wa serikali kuu, kwamba hiyo mazishi ni sisi tutagharimia. Tunajua kupoteza watu 5 kwa familia moja kwa safari moja, hiyo ni kitu, hiyo ni janga. Deputy President ama rais wakisema wanaweza kukuja, tukubali na tufungue mipaka kanati ayadwa ito. Na tukaribishe watu wa goodwill, kila mtu ambaye angetaka kuchangia. William Ruto pia yeye Deputy President aliona, akatupigia simu na anapetupea msumali yake na tutaatia familia. Kwa sababu ile maneno imetupiga, ni vizuri hata ile ibaki ikisaidia familia. Hii pesa itatusaidia sana. Ile milioni nilipewa na rais na shilingi 200 nikapewa na PS wake katibu Kibicho, na mimi sasa nitaongeza ile nilikuwa nimetoa 50 iwe 100. All right, you're watching TV47 News tonight. At times it happens,
But nonetheless, it has to continue. Watching TV47 News Tonight with me, Abu Bakar Abdullahi. Time for us to take another short break. We'll be back with more news after this break. Stay tuned. Welcome back to TV47 News Tonight with me, Abu Bakar Abdullahi. Thank you for choosing to stay with us here on the county's television. Let's get to some international news. And after Rwanda Revenue Authority waived penalties, fines and interest on payments worth $5 billion for taxpayers who are unable to pay because of the COVID-19 pandemic, the tax holiday has ended and waiver beneficiaries have now been urged to pay tax for September 2020. Diana Iriza reports from Kigali, Rwanda. So according to a statement released by the Rwandan Minister of Finance and Economic Planning, Dr. Uziel Ndagijimana, it says that immediately after the 30th of September 2020, those who will not have paid their principal tax in full, they will be liable to interest that will be applied to the unpaid principal tax amount effective the 1st of October 2020.
The taxpayers who were exempted from paying penalties, fines and interest of late payment of pay-as-you-earn, value-added tax, withholding tax for the months of March, April and May 2020, as well as corporate income tax for 2019, hence are requested to pay the principal tax due along with the quarterly income tax by September 30th. We spoke to Uitonze Jean Polev, the communication officer of Rwanda Revenue Authority, to give us the details on why this deadline was created. First off, we offered the exemption to the taxpayers who were in hardship. So for the months of March, April and May, because that's when the total lockdown was going on in Rwanda. And we cannot continue offering the exemptions because people are paying basing on the turnover of the current year, meaning that they are not paying based on the income they got last year. Instead, we changed the system of computing the tax on income tax. So people are not finding it difficult because they are paying based on the current year and the current turnover that they are getting. Rwanda Revenue Authority also calls upon all Rwandan taxpayers to constantly check their tax calendars in order to avoid late fulfillment of their obligations which risk penalties. Diana Iriza, Kigali, Rwanda. Let's get to the world of sports now, and the Football Kenya Federation has announced the dates for the playoff match that pits 16th placed KPL side Kisumu All Stars against 3rd placed NSL side Vihiga United. Hello everyone, I hope you're doing well because we are doing fine right here in the Garden of Eden. I'm your host, Sonny Kanake. Today we have a Girl Talk edition. And before we get there, the girls are going to introduce themselves. Hi guys, my name is Agnes Nonsizi. I am a music publicist and a media personality, but today we're not going to talk about music, we're going to talk about something totally different, so stay here and it's good to have me on this Garden of Eden. It is. Welcome to the show. And me, I'm sure you guys are already used to this face. Roberta Bobby, erotic writer. Welcome to the show, Roberta. Whoa, we are going to discuss about those girls who go to a man's house and you brand yourself as a wifey. I mean, how are you? Those girls are all of us at some point in it turns out we are all guilty of at some point in our life going to a man's house and playing wifey. Girls, why are you playing wifey when you're just a girlfriend? That's what we're going to discuss today. Remember, every Wednesday we're here, we talk about love and sex, relationships is what we do best. Girls, what do you think girls, okay, first of all, we're kind of like guilty, like 90% of women are guilty of this. You found yourself in that situation. The guy tells you, I love you, and you're thinking, he loves me, I go to his house, and you start marking territory. Oh, you've left a toothbrush, tomorrow you've left your thong. What? No, seriously. Oh, you leave your toothbrush, the other girl comes and lays her edges with it. Sorry, the girl comes and does what? And lays the edges with the toothbrush. Oh, yeah. Okay. Yeah. So hiyo mchezo niliwacha sana last year, niliacha, but honestly, I think girls do that because out of ignorance. Okay, let me speak for myself. Yeah. I used to go all out like this, playing wifey to boyfriends because I was very ignorant. I had no information. I didn't know much about relationships. I didn't know boundaries. I didn't know what I was supposed to do. But I think it's in women's nature to be nurturing. Yeah, we nurture by When you nature. love someone, you care about them, you want to make sure that they're comfortable. You want to make sure they're clean, the house is clean, hata wewe tu uwezi kwa hiyo environment. Also because you are not to exist in in a dirty place. It is very good to be clean, yes, to be nice. But please, don't
don't do it for the wrong reasons. And especially a guy, boyfriend, if you see her do that, shukuru Mungu, by the way, because there are some who don't. They are taught well. Those ones who do it. Actually, you know what? At this point, I want to applaud myself. My mother taught me well. But you're doing it to the wrong person. But again, let's talk about at what point do you start going? Exactly, that's what I was going to start. Okay, fine. We nurture women. We nurture by nature. That's our innate nature. Yeah. So, at what point do you decide? Now it's okay. This is my man. I can come over. It's okay now. You'll find he didn't even ask you to be his girlfriend. Thank you. You guys just hang out a lot at his place. So now it's just like you're the girl that comes over. You start leaving your toothbrush. Girls, I think like by the time you're doing this, he has to be your boyfriend. Me, that's what I think. I'm not boyfriend. There has to be some sort of commitment. And I've seen like you kind of can click or you're literally dating. And you know what does dating mean? You have asked me, hi Nonsizi, I think I like you. I think we can figure something out. Would you be my girlfriend? At least he's asked you. Even though not really officially, at least he's asked you, and you get on the same page. On those lines. Yes. You actually, you know, I am your girlfriend now officially. But okay, now I'm your girlfriend. Does that mean I can come to your house and be wifey? No. You can come to my house, but don't be a wife. Wifey ni ukeka ring. But also nowadays, you know, even wives are not white. You know, gone are the days of girls being mama and girls being chefs. You know, I will cook. It's not that I don't know how to. Because I want when I'm coming to your house, I'm assuming first of all I'm a working girl. You know, because we go to the house Friday unabeba ile kibeti na hama. Overnight. Fornication bag. The fornication bag. Then on Monday, that's what you perambulate with out of the house. You go back to the office and then you go offload your things Monday evening. Yes. So if I'm coming from work, I'm tired. And we are both tired. Yes. If I didn't come, you could have eaten. Yeah. Figure out your life. Also, Kwani, I also don't want to be taken care of. Yeah. Kwani, I don't want to come and... No, but I don't think we should actually blame the man. Don't you think as a woman, it's you who's taken yourself there and agree to the terms and conditions of that house? Yes. Yeah. Don't you think? But you see, also, what I will attribute it is to is the mixed signals. Because PRCC, these people make us feel like tumnaji force into situations that we are not wanted in. When in real sense, they made us feel like that. They made us believe that. Because honestly, ka ungenikatia, ungeniongelesha, sikukuwa na kujua, ningekuwa naendelea na maisha yangu. But these men, like, they'll hit on you, they'll coerce you into, you know, falling for them and all these things. And then, so now this sort of relationship starts brewing where you guys are comfortable enough to hang around each other, to spend nights with each other, to spend over at each other's places. Then these things, they just come, zinakujanga naturally, by the way. Hakuna mtu amekwambia ufanye. Na, by the time a woman is doing it, it's not ati because she's been forced, ama sijini. It's just because she wants to, because she cares. So that's the point where sasa wewe unafaa uone. If you're doing it, it's out of you, your own vocation. Not because you're doing it because you're playing wifey, ama because sijini he's made you. That's where sasa the difference lies. Okay. I'm thinking, let's talk boundaries. When we're talking about like what she's just said. I mean, how can a woman, you know, define her boundaries? Like, I can only go this far. Like when you go to the house non-seasy, what is it you do? Do you start like, you know, you're changing the curtains, or you're in the kitchen, you're cooking. I mean, what should the girlfriend do? Is there a role of the girlfriend in the wifey? Is there a difference? They're very different, by the way, because you see, if you're playing wife, then you will play wife. Now there are other things that we need to discuss about, because you know, finances. You know, if you start playing wife, then also play husband. But you know, they don't play husband. They don't. They do not play husband. It is a one. It's a one-way traffic, by the way. I think the girls need to understand this. When you box yourself in that man's house and you're doing all these things, is he really taking care of you as a woman? I mean, the financial part, because most of them complain. They're like, I've not married you, but you're already in the house. I mean, what is marriage? We are living together in the same house. So how do you as a woman, you know? See, for me, even when she was talking, I was thinking about it and saying, I was saying, do you know when you're a young girl, how many houses you will perambulate if you start going? Leaving your things in every house. Yes. Do you know how many houses you will look like a caretaker? You will just utaka kama ile kikapu ya sadaka. Going around. Kila mahali. So by the time
deciding I want to go, it's because you've seen something. Take some time, some few months, learn this man, you know. It is good to know where he lives, yes, but take your time. Are we on the same page on so many things? Why? Because I say, if someone really, really wants you for you, they will pursue you. Yes. I'm not saying for an year, but ringa, 1 month, 2 months, I'm not coming. You know, ringa, you know, let them go now. You say that a date where you go and you say what I would want. You know, I don't want to discuss many things, but I think I would want to get serious. Yeah. So that by the time you're taking your legs to that house, at least you've seen the light and you've not blamed yourself. If you've not seen some things, then you'll say, okay, I had tried with my own wisdom. Yeah. But don't just at the second date, that date, there you are. In his house. Ati babe, I'm cooking. What do you want me to cook for you? Doing what? Cooking for your man. let me These things, ask by you. the way, you know, they seem so like ni kawa knowledge, but thinking about me when I was younger, like when I was 19, that's like 4 or 5 years ago, it's crazy. These things seem like what we are supposed to do. As in, hata ukiongea with your friends, with your peers, you're like, yeah, I did this for my man, I did. So it's But kind of this become... by that you mean what? Like I cooked for him, I cleaned for him, and you're 19, you're 20, Yeah, exactly. you're 21, you see. Wow. We've actually normalized that kind of life. It doesn't matter, even if you're 40. Yeah. And that's when you start dating with this man, or I don't know why he's single at 50, could be for any reason. And you're single at 40. You want to go for the, you know, Definitely. I mean, you have this standards that you've set. Yeah, let's talk about standards. I think that's a good point. Yeah. Because I think what the girls are lacking is standards. You're thinking, is it that we're feeling like, am I not getting a man, or what's the problem? Is it desperation or what? There's so many. Is it because even not even the older ages, even the younger ages? No, they cook for them as well. It is the society that has set these standards for us. I saw a post by one of this, you know, media person, and it's okay. It's okay to go at your own pace. It is okay because they say, like, the minute you start involving matters of the heart, they need maturity. They do. There are things that need maturity and season. It's the matters of the heart. It is matters of the heart. And now, you know, matters of the heart is the matters of the body. They intertwine. They need maturity, and it's better to take some of them. But again, you can't be mature if you've not made mistakes. It's true. Come on, guys. Let's talk about boundaries. Let's talk about money issues. We cannot just be staying in men's houses. And it's not defined, it's an undefined relationship. I think it's a really, really big factor in relationships. Yeah? So, how do we make sure this does not get in the way of our relationship? Like, for instance, when someone is, you're with this person, yeah, how do you, what do you think we should do? Like, do we like have our expenses list? Do we like identify this is how we need to put our money? Do you have like, how do we save our money? Jump the hurdles of, you know what, we are not trying to figure out who we are, and we have a direction. So there's sometimes that you want to go for a nice holiday, you want to be taken to the Mara, you want, want dinner. And dinners in Nairobi are not cheap. Yes, you know, yes. and you don't want, this is my thinking and where I come from. You don't want to operate with a man. You finya him and then he just uses, because if a man loves you, I know men who can go to extent of sweeping everything they have in that account. Yeah. To impress you. But again, do you understand where this man is coming from? I mean, also, even if you don't make ETC like 2 million, do you have an idea of kind of how his finances look? I know before they open up, they will hide that way. But do you have an idea? Do you know what he does? Can he do this? You know, do you know? So by the time you're setting standards, I want to be taken here. Can you take yourself? Not even that, can you take yourself? Oh, are you chipping 20% so that he comes up with the 80%? You're right. Because gone are the days, we need to to bring something both together and say, okay, can we plan? I really want us to go to Mombasa. I don't know whether what can we be able to do together? Yes. You know, together in that, ata yes yone, him tu nikiacha, ata nisipeleka holiday. What are you bringing to the table as a woman? Yeah, what are you bringing to the table? Because let's meet halfway. Let's meet somewhere. As much as relationships are, you bring your 100%, and for now, can we meet somewhere? Can we meet somewhere? I'm not saying you cater for the big things, but at least you can buy the suitcase that you're going to use when you're going for the holiday. It's true. For real. At least do something as a At woman. least do something. Yes. Don't just come in there where taking. And I think women of Squeezy, most of them were cohivo. Yeah. They're just so used to
waiting and being done for things. But there's this new age and era of women who now are more aware, they're more knowledgeable. Like, I really enjoyed listening to everything you're saying, because like I said, vitu zina ni kama ni common sense, but you listen to something and you'll be like, oh wow, okay. Yeah, because I was listening to some morning breakfast conversation, and they're like, women, we come with this high standards. You know, as in you want standards of a woman who has been seasoned for 40 years and you're just 20. Mimi nataka kwenda na ndege. Na hujajipandisha hiyo ndege. Wewe hujajipandisha, unajua kwenda tickets zinanunuliwa. Let's go, because I think don't demand for what you can't actually even do and for these yourself. things will come, and there's nothing as good as people who start somewhere and they grow and they build on each other. You build each other. Nowadays people don't know how to build each other, by the way. They don't. So people become users, and I don't know why. Why do you think women have become users in relationships? Because we don't trust each other. It's about using the man. You in this relationship knowing already he's already chances that he's gonna cheat on you, use you, lie to you, abuse you. You get into that relationship brain. I'm gonna tarnish this guy. Yes, it's always in our mind subconsciously, and I see even memes like, girl, he's definitely gonna break your heart. So but make sure he's rich. Make sure he's rich if he's gonna break your heart. No, isikwe for free, ama isikwe ulikuwa unaumia for nothing. You see, so as much as this notion is instilled at the back of our minds. So how do we change this? I think just with having these discussions, being open, at least knowing what is it we are doing in the relationship. Being able to talk about it, and even now the way we are having this discussion, somebody is going to watch it and they're gonna be more knowledgeable. They're gonna know, oh, that's how I navigate through that. You know, for now, if you can, because it's life. If you package yourself better, you have chances of getting better. Don't settle for less. You know, because if you're getting into it and then after 5 years you work on yourself and then you grow and then you realize, we're not on the same wavelength. You will eventually have to go to someone who you're on the same wavelength. But the more you invest yourself, the more chances of getting better. So don't start playing wife right now. What are you using to be Mama Fua? Honey, take an online class or do something with your life. You know, have a skill. Usikwe tu Mama Fua. Kila weekend. Kila weekend Mama Fua. Which reminds me, when the guy calls you to his house, is he expecting? Because most men say, hang on. Most men have this notion that if I'm inviting Nonsizi to my house, I'm expecting you're coming to have sex. Usiniambia sijui ati you're rolling sijui what, I don't know what. So what do you think? Do you think it's a given? Personally, I think the fact that we've normalized that men expect when we go to their houses they can have sex with us, or we are supposed to have sex, I think that perpetuates a lot of rape. I think we know the relationship we have. So by the time you're inviting me over, if we are gonna have sex, I will be aware and I will be into it, and I must know the context of our relationship. But see, ati, because Sijui, my friend who invited me, even if we're talking and we like each other, it doesn't mean I automatically have to come and have sex with you. This is one of the things that have also been made normal. And watu, by the way, hawaelewangi, or rather men hawaelewangi why unaweza jipeleka wewe mwenyewe na miguu zako kwa nyumba ya mwanaume and you're not willing to put out. But see, it doesn't matter. Even if I am on top of you with your dick out and I say no, and I don't want to have sex with you, I don't want to have sex with you. I have not come to your house for sex. And I think, again, communication. Let's just make these things clear from the beginning. Me, I don't live now. Let's make areas clear from the beginning. So that by the time I'm coming, I know. So that kama nakuja and that's what you're thinking in your head, nisikuje. Because by the way, it's happened to me. I have before gone to visit a guy that was a friend of mine. Honestly, let me tell you what he told me. We were to do something, but it was something else. So he was like, oh, it's okay, you can come do it at my house, nini. So no, me siendi for sex, honestly. Me, I was going to do some other thing. So we finished our biashara, and then he starts getting touchy, and and honestly, I was feeling really bad and uncomfortable, and I felt like I was scared because, of course, he's stronger than me. Damn. And he's already started touching me. So how do I remove myself from this situation? And if I go speak on it, ndaulizwa ulijipeleka kwa nini? You get. Exactly. Honestly, this is something that I'm again. It's not happened to me once. It's happened to me again. And the other time,
unfortunately, we ended up going all the way, but I had to block him. Like, I just cut him off because I was thinking, he's my friend. Why did he... Why would he assume in his I'm head coming to his house for sex? that I'm so cool with sex? You're itching to tell us what? Because honestly, that's not what I was going there for. I stand with you, honestly. No, I stand with her. Because I think communication is important. Don't expect I'm coming to yours for sex. I will never take myself to the slaughterhouse. Are you saying I come? No. Even if you're coming calling me for preaching and prayers, do it via Zoom. I am not coming. Stay home, stay safe. Stay home. Stay safe. Avoid corona. Avoid pregnancy. No, because why? You think a man cannot have self-control? Hey, I mean, that wasn't the agenda, Nonsizi. I know, but if you're not going to communicate and you understand that I am not coming to do anything, then I'd rather stay where I am. And again, isitoria unasema hivi, then you do the other. Because you see, it's not a signed contract. Yeah. That you will not touch me. So stay home. Stay safe. But do you think it's because, like, in the back of our head, we have this fear of... Yes. If I go, definitely he'll want to... Let me tell you, like, when I was really... even now, I operate on fear, and I feel like fear has... because I've had enough stories of those. So, I'm like, I don't want to be another one of those. Yes. So, from the word go, let me stay in my own house. And even if you're coming... Me, first of all, coming over, no. It's okay. Just stay in your house. Hey, you won't know where I live. So how do you know a joker? Because like now we're talking about women. No. There has to be some telltale signs. Some red flags. Yes, just the red flags. Exactly. I mean, if you're dating a guy and you're going to his house, let's say what, or maybe you find he flirts with many women. Or don't you think that's a red flag? Yeah. I mean, and you're still there, you really don't mind. Or But maybe how you do go you to know the he house. flirts? Hang on, you go to the house and you find maybe like some girls something. That's a red flag. No, don't you think that's a man taking for a ride? So there definitely have to be some. But also when you people are that's something. What is the nature of this dating? Of this relationship? What is the nature? No. Okay, imagine now he told you it's exclusive dating. Then you find the problem. Then that's outrightly. That's not someone who is respecting you. Yeah, that's a red flag. So how do you tell the girls? How would they know this guy is just out for the sex, or maybe he's just out to use me? And you tell the girls? No, how would you know? No, I'm telling the girls. I mean, like we're talking to girls. How would you know? There's some things that you will see, and then you'll be like, here, like that one. If you're going to the house, if you actually go, if you're like me, you'll never find out. Maybe you need to go and find out. Maybe you need to go and find out. Maybe you do. Actually, because you know they pretend. Yes, it's a good thing to go. Even to go and actually to go there and announce. Yes. But I know it's good to utafunguliwa, but you have your own key. Si utapata msichana mwingine ndani. You just find sasa the other mama fua there. Mutakutana. Then you'll be like, yo, tufu wengi. No, you'll find her making rice. You just start making the stew. Then you go exist happily. No, but honestly, yeah, there's some things that there are men who know how to hide and whatever. But if you start seeing those things, if you go, and then I think things like I know, like they don't even have mobile phones because like our age. I don't think we dealt with. I'm not old, but we dealt with this. Women are never old, honey. I don't, because you will see those. Oh, and then you will see the red flags. There are conversations that they will evade. Their conversation. They will not want to be serious. They will not want to commit. You might not be able to meet the friends. You might never know. You might never know. It's true. Anybody, that's really suspicious. I think girls should actually, because if he loves you, he should take you to his friends and meet his friends. Let me tell you an example. There's one I met and I knew who you behind. So I've met you the first time you picked me. Hey, wait, I had standards. Where I was being picked. Hey. Then I'm meeting the friend for the first time, and for sure I know that I've never interacted with this guy who has picked me. You know what the friend told me? Hi Agnes, I've already heard a lot about you. So this is an automatic answer that these friends give every girlfriend who comes everywhere. As an assurance, like this one. Actually, that's happened to me. But yangu ilikuwa, you looked so pretty last night kwa club. Na mimi nilikuwa home. Meaning he was with someone else because it was his friend telling me. Wow. During the tulikuwa breakfast. So we met all of us friends breakfast. And then we're seated at the table and I said, "Hey, na jana ulikuwa umevaa vizuri." So you're thinking really? Yeah. So yeah, definitely. But if we can communicate, we'd save each other a lot of hassle. True. If you can say, this is what I want,
And it's okay to say what you imagine. You will always get what you want. Imagine. It's true. That's what, if you say it. Ukisema utapewa. Utapata kenye hata wewe una offer ama unataka. But usipoongea utakuwa ukipata tu vitu ambazo hutaki. Unataka one night stand, unakuja taka relationship. But if you say, you will always get the right thing. I think so too, by the way. No, you just put your foot down and you make your decisions as a woman. Because tumezoeshwa, like she had said earlier, tumezoeshwa tuogope kuongea. But we need to change that. We need to change that and just be able to say, this is what I want. Kama mimi niliambia mwingine, si ameacha kuniongelesha. Ni sawa, by then ni sawa. Ni sawa juu, the trash has taken itself out. But I have said, this is what I want. This is what we shall be doing. This is what I want for myself. Do you want the same thing? But also before we even, whatever, why we act as wife, I think that some things are more internal than even what we see. There's someone who just needs that assurance that, you know, if I take care of him, he might just see that I am good and marry me, you know. I think that's deceptive. That's a woman. By the way, that's oftentimes that's what a woman thinks. Thinks I can change this man. That's what women think. So you're thinking if I do all these things for him, he'll say, wifey, wife material. Ama yeye anaona tu mboch. Hata haoni wifey. Because I feel like we all have different strengths. I might not be good at house. Me, like, personally, I hate house chores. I'm like, if that's what you're looking for, I'm not. Not you, yeah. I'm not. But we can build an empire if you want. Yeah. So if you, it's time you show who you are and. So I think so that you'll give them the chance to take you as you are. As you are, yeah. Not trying to camouflage yourself. Like if you can't cook, honey, you can't cook. Yeah. 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 Again, and there's recipes online. You know, I mean, like, yeah, I mean, present your true self. Yeah. Very, very true. Now, let me ask you. You talked about you've gone to the house, you found somebody's clothes. How do you deal with the other woman? Is there a way? Do you think you should even be dealing with her in the first place? No. As who? Have you been ringed? If you've been ringed, you have the right. Really? Actually, yeah, yes. Because your husband, you can. Because I mean, I need to know what we are doing here, so that we can take care of so many other things like maugonjwa na kila kitu. You know. Also, there's so much in stake when you're married, as opposed to when you're just. No, we are still dating. But we are exclusive. So basically, I'm expecting you. Yes, I'm expecting you're supposed to respect me as well. You don't deal with them at all. Like deal with your man. Suckers. She has nothing to do with. Honestly, mimi hata dealing with the man niliacha. Because I found that, why am I asking him questions? Kwani he doesn't know what he's doing. Kwani he doesn't know that I am his girlfriend. Ama that he's seeing me. Kwani he doesn't respect me. Because unauliza lakini mtu ashakuonesha na actions. Because trust me, a man who wants you, a man who loves you, a man who cares, a man who's honest and serious about you, there's just some things they will not do. And even if they do them, they'll be very careful to make sure your feelings. And I'm not exempting cheating. I'm just saying, like, the disrespect is. So you just rather walk from the relationship. You won't even tell him where I'm walking from the relationship. No, because he knows. He knows. I feel like. May I explain? Yeah, maybe explain. I know. Who explain? You just walk from the relationship. No, I used to do that because I used to think it's a way of finding closure and getting some questions answered and stuff like that. But I realized I don't need. You don't need closure. Thank you very much. I don't need to talk. Like by the time, if I found out my man is cheating right now, that's it. I'll take my L. I'll die. I'll cry. Oh, trust me, I'll suffer. But I'm not gonna start asking him questions. Let him figure it out on his own. No, for me, I would be like, you know what? Wow. This is it. And if you decide to settle with that other one, do better for her. Please stop. Do better, or else she will leave as well, like I did. Yeah, it's good to explain why I left. It's good for him to know. I feel the only way to make them learn how to value you is just to leave them. Just leave. Like, don't argue, don't fight, don't be dramatic, don't call the other girl, don't sijui nini. So you're breathing drama. Because it's easier said than done. You know, for the moment, it needs a lot. Like I said, it needs a lot of maturity. It needs a lot of maturity. But when you treat him like she's saying, even him, he'll wonder, he'll be so good. He's accepting drama. But don't give him drama. I'm saying this because I've tested it myself. Like, I've done it. I used to be the girl who, you want Siju to beef with the other girl, Siju you have issues, Mara Siju you get angry, or you want to confront the man and still he's already cheated. He's cheating. Like,
Asha kuonesha ndo hiyo. So I decided this time I was going to do it differently. And the last breakup I was in, that's just what I did. He's so confused. You know, he calls everyone. He calls Adi, your mom. He calls your sisters because he wants to know, what did I do? Now he's just known. He knows. He's watching the Ghana video. So wow. All right. I think we need to wind up now. That was so mean. Maybe anyway, yeah, I don't feel there's a need for me to get any closure because I know there's a man out there who's going to respect me enough to be communicative, to be able to just tell me this is how I feel, or babe, this is what happened, you know, let's talk about it. It doesn't matter what happens. We're human beings. We make mistakes. True. Things happen. We're in crazy situations sometimes. You know, you never know. Hakuna formula. Ata me neza cheat. You know, and the way I handle it is going to say a lot about how I feel about this man. True. So if I choose to deny and ignore and sijui ghost him, sijui nimlenge, staki, I'm not going to ask you. Okay. You wanted to cheat? Cool. You done it. Let's wind it up. So let's just a word of advice to the girls about playing wifey when you're a girlfriend. Like I say, I'll say invest in yourself. The time you're wasting going there and chilling and Netflixing over the weekend, I'm not saying you'll be green about the dating scenes. No, be in the know, because if you're totally like not in the know, you will never learn, you know. But take care of yourself, invest in yourself. The minute you invest in yourself, you grow yourself. And I'm talking about all round. Emotionally, if you have pains and wounds, and figure that out, because you don't want to be in a relationship when you're not sorted your inner self. So build yourself all round. If it's your faith, if you're a Christian or whoever, seek. Some of these things need wisdom from Jehovah. You see the way like God talks to people, literally, you're like, God, surely, you know, build yourself all around. So by the time you're deciding, you know what, and again, you will sieve jokers. The minute you will sieve a lot of, actually men can know. Men have a sense of knowing, nonsizi ni joker, untamchezea. Ama nonsizi, ayuko iliki na wacha nitembeze kiatu. So the minute you invest in yourself, you're aware of who you are and what you want, you stand a better chance of getting someone who also understands themselves. So work on you'll actually attract who you are. Yeah, work on yourself. Stop ending your young. Rush of settling. For what? I'm not saying you don't settle, but take your time. Take your time. Understand. And the team you will be more, the more you're stable, the more you get into something stable. True. I think that's what I would say from my experience. The people who start and they start together, you sort out you're sorting out yourself, your mess when you're in a mess. You know, it's a web, and if you're not strong enough, it doesn't end well. So the easier thing is to work on you first. Then the other person hoping and praying to God, Jehovah, prepare me. Prepare him also. Whatever he is. Because people most of the time, as we wrap up, they pray for someone who is good. Are you good yourself? Exactly. Are you working on yourself? Have you healed from the emotional wounds? Your wounds? Are you working on your finances yourself? Are you working on whatever it is that you want? You know. So as you work on yourself, pray to God that He's also working on that other person, and the universe and the higher power, or whoever you believe in. That's what I would say. Wow. How do you wrap this up? Maybe I'd say choose yourself. And love yourself, because once you do this, you set standards for yourself, and you're able to make very sane decisions. Kuna vitu utaona tu ini wana ananichezea, by the way. Now, when you love yourself, you're going to, like she said, you're going to be able to see, like, uta filter nani anofala and who's being serious with you. So choose yourself, make decisions that make you happy. You're supposed to be the happy one, like priority number one. So kama hizo vyombo unaosha ndo ukwe picked, ama unaosha hizo nguo choose. Ama sijui nini, osha kama unajua this is what I want to do for him, and I care about him, and this is what I want to do, you know. It's not about sijui vitu zingine. So choose yourself, love yourself. You're gonna just elevate the kind of decisions you make. Wow, that's powerful. Thanks so much, guys. Thank you so much. You guys rock. Well, we've come to the end of the show, unfortunately, but it's been exciting. I'm sure it's been very informative to people as well, yeah? So there you have it, guys, girls. It was an exciting show. We're talking about not being, doing wifey roles when you are a girlfriend. Come on, just set boundaries. It's been exciting. Until next time, thank you for watching The Garden of Eden. I've been your host, Sonny Kanake. Good night, and keep the fire burning.
We value your feedback, welcome any comments, queries or complaints regarding our programming content. You can get in touch with us on 0768095491 or send us a message on 22047. You can also send us a letter on Post Office Box 2358 00621 Nairobi, or deliver it to our office at TV47 office, Ojijo Close off Ojijo Road, Parklands, Nairobi. Hey, so Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe.